பக்கெட் வந்து மெட்டல் கியர் ஆடிட்டு இருக்காரு. கடைக்கு வந்தாரு லைவுக்கு. யாரு ப்ரோ? கிக் த பக்கெட். என்ன பக்கெட்? கிக் த பக்கெட் கால்ல லைவ். ஓகே ஓகே. யார் அந்த சிஜாக்சன் அவ்வளவுதானே சொல்றீங்க? கிக் த பக்கெட். ஏய் முடி அதிகமா வச்சிருப்பாருலடா. யாரையா சொல்ற? கிக் த பக்கெட் ப்ரோ. அதான் தமிழ் கேமிங் கம்யூனிட்டி. அதான் சிஜாக்ஸ் அவர்தானே சொல்றீங்க? ஆமா ஆமா சிஜாக்ஸ் தான் கேக்குறேன். ஓகே ஓகே. யூ வாண்ட் யா டிக்ஸ்ட்? வந்துட்டேன். அட இப்ரஸ் குடியா நீ இங்க என்ன கேட்டீங்க? நீ டீ குடிச்சா ஃபர்ஸ்ட். ஏன் சிடிஜி குடிச்சினே இருக்கீங்களா? ஓகே. ஏன் என்ன மேக்ஸிமஸ் லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாரு. ஏ மேக்ஸி இதுதான் போயிட்டு இருக்கு. ஜிடிஏ தான் போயிட்டு முடிச்சு அடுத்த மைல்ஸ் மாரல்ஸும் எக்ஸ்மேன் உல்வரினும் பண்ணனும். யோ பஸ் இது கேம் வரட்டும் பண்ணியா? அவனே பெரிய தலைவலியில உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான் கம்பெனிக்காரனே. எல்லாரும் துண்ட போட்டு அவங்களே விரட்டிட்டு இருக்காங்க பாவத்தை. ஒரு கேம் அடிப்படி நிஜமா சூப்பரா இருந்துச்சு ப்ரோ. கேம் பிளே நான் பார்த்தேன் ப்ரோ. ட்ரைலர்லாம் நல்லா இருக்கியா? யார் இல்லன்னு சொன்னா? ட்ரெய்லர்ல நான் கேம் பிளே இருக்குடா. ஆன்லைன்ல நீ ஏன் அதுக்கு பாக்குற? அவனுக்கே சப்போர்ட் பண்ற நீ. என்னதியா? ஆக்டருக்கு சப்போர்ட் பண்ற. அட சொல்லுங்க என்னதியா? இதுயா உல்வரின் கேம். உல்வரினோ லீக்ல அந்த லீக் ஆச்சு. சப்போர்ட்லாம் பண்ணல. என்ன இது கண்ட்ரோலர்? பாவம் 2028 30 வரையும் வச்சிருந்த ப்ராஜெக்ட் எல்லாமே போச்சு இப்ப. எக்ஸ்மேனா அடுத்தது ஸ்பைடர்மேன் இது வெனம் வச்சு தனியா நம்ம சொன்ன நினைச்ச மாதிரியே வெனம் கொடுத்துட்டான் ஸ்டோரி. அது அவன் எப்படி பண்ண போறான்றது தான் அங்க டாஸ்கே. லைவ் போடுறீங்களா? போட்டாச்சியா? வாயா போட்டாச்சா? ஆமா. எங்க என்ன இந்த क्वेश्चन என்ன பண்றது? இது பக்கத்துல எங்க இருக்குன்னு தெரியல. ஃபர்ஸ்ட் இங்க இருக்கு. இது அந்த ஸ்டாச்சு வந்து நம்ம பக்கத்துல இருக்க ஸ்டாச்சு. பக்கத்துல தான் இருக்கேன். ஏன்னா ஸ்டாச்சு சிங்கிள் பிளேயர் தான் அன்லாக் பண்ண முடியும். அத முடிங்க. சரி இது வரேன். அவ்வளவுதான் பெரிய பேங்க் ஹெய்ஸ்ட். கடைசி மிஷன் சிரிஜி இது இல்ல. யுரேனியா கடைசி நிக்காரு. இன்னும் எவ்வளவு இருக்கு? நீ எடுத்துட்டியா? வெயிட் பண்ணனும். ஏன்னா இன்னும் பெருசா கேம் எடுத்துருக்க. கேம் பெரிய கேம். இப்பதான் எஃப்டி இந்த இது டெலீட் பண்ணுவாங்கல. ஓகேன்னுகாரு. இதே ஜிடிவி மகாலட்சுமி யாரல அப்படினா அசாசின் சீரிஸ் எப்போ கண்டினியூ will be shown. Rules in gaming. வணக்கம். எங்க ஸ்டாச்சு? எப்படி இருக்கீங்க ப்ரோ? நான் நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. நீங்க எங்க ஆளக்கானோம்? ஹரி கிறிஸ்மஸ். பிக்சர் என்னாச்சு? will be shown. எல்லாத்துக்கும் will be shown. கொய்யால யார் அது? என்ன மாதிரி இருக்காரு? என்னது? இது டார்க் அசாசின் சொல்லிட்டு அவரு அந்த ஆர்க்குக்கு போய் ஒருத்தர்ட்ட பேசணும்லடா. சர்வருக்கு. ஆமா அவரு இங்க இது மெயினா ஒருத்தர் பாரு அசாசின். ஆமா ஆமா. அப்பனா அசாசின் எப்பதான் போடுறாராமா? ஆமா. சிடிஜி இந்த இடத்துக்கு ஸ்ட்ரைட்டா போயிடலாமா? இந்த டெலிபோர்ட்ல போக முடியாது. எப்படி போலாம்? இங்க என்ன ஸ்டோரி கிஸ்ட் இருக்கு? ஓ இதுவா? அந்த ஈவென்ட்யா? அது ஈவென்ட் ஏரியா. அத ஓபன் பண்ணிக்க. நான் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு முத்தி குடுத்துறேன். சரி வா. ஏகப்பட்ட டெலிபோர்ட் அன்லாக் பண்ணியா? புரியல. ஏகப்பட்ட டெலிபோர்ட் அன்லாக் பண்ணியா? உட்காந்து ஒரு நாள் போட்டுருவோம்யா. வேற என்ன பண்றது? ஒரு நாள் உட்காந்தா முடிச்சிட முடியாது. அவ்வளவு கஷ்டமா என்ன? ஒரு நாள் முடிச்சலாம். அது கீழே இருக்கிறது வந்து நீங்க ஸ்டோரி முடிச்சாதான் முடியும். லீவ் ஸ்டோரி முடிச்சு ஒரு இனசமா போவீங்க. அது கீழே தண்ணியில போகுது பாருங்க. கீழே டாப் டவுன் பாட் ரைட். இங்க சொல்றியா? ஆமா அந்த சைடு எதுமே தொடல. பாட் ரைட். எஸ். இந்த சைடு எதுமே தொடல. இல்ல தொட முடியாது. एक्चुअली போக முடியாது. அங்கதான் ரைடுன்னுப்பா. ஓ ஓகே. அதான் வேதே ப்ரோ ஆளு. வேதா ப்ரோவோட லவ்வர் அவ.
இப்போ நீங்க ஒரு ஒரு நாள் போட்டுருக்கீங்கன்னா ஒண்ணு உங்க சொல்றீங்க. ஷாக் வச்சு கொண்டுருவா, கரண்ட் வச்சு கொண்டுருவா தண்ணியிலே. போகவே முடியாது ஆக்சுவலி. போகவே முடியாது, கேம் ப்ராக்ரஸ்னால தான் போகிற மாதிரி வச்சுட்டான். சரி எங்க போறோம்? உங்களுக்கு நோவல் தான் பில் பண்ணோம். ஆமா அதெல்லாம் இது ரெசின்லாம் காலி பண்ணிட்டேன். அப்போ எப்படி இறுதியை விட்ட? டிராகன் பெயின் கூப்பிட்டேன். சும்மா நீ ஃப்ரீயா இருந்தா அதான் கூப்பிட்டேன். சரி அப்போ உட்காந்து ஸ்டோரி என்ன பண்ணியா? இல்ல டெலிபோர்ட் என்ன பண்ணியா இப்போ? கரெக்ட். இரு வரேன், விஷ் எடுக்கிறேன் பாரு. ஸ்டோரி இது பண்ணியாலாம். நான் இங்கே கோவப்பட்டு வெளியே போங்க. இரு வரேன். Seems Lenny is saying. இன்னும் ஃபுல்லா வரல ப்ரோ ஈவெண்ட். நாளைக்கு தான் வரும், நாளைக்கு தான். எந்த ஈவெண்ட்யா? இப்போ வந்துச்சுல ஒரு ஈவெண்ட் கென்ஷின்ல, அது நாளைக்கு நீங்க பண்ணுங்க கரெக்ட் ஆகும். ஓகே எனக்கு ஒரு ரிமைண்டர் மட்டும் பண்ணு, வேற ஒன்றும். நாளைக்கு எப்படி நீங்க வர மாட்டீங்க தெரியுது. நாளைக்கே லெஃப்ட் பார்ட் எப்படிங்களா? ஃபுல்லா ஏன் லெஃப்ட் பார்ட் ஆனால ஆடுவீங்க. இல்ல காலையில அப்போ இன்னைக்கு கண்டென்ட் தானா? ஜிடி தானா? நான் போட்டேனே ஜிடி ஓட விடு பின்னாடி பேக்ரவுண்ட்ல. அப்ப இதே தான் ஆடுவீங்க? புதுசா ஆடுவீங்களா? நாளைக்கு போடணும்ல வீடியோவை. டெய்லி வீடியோ போட்டுருக்கியா? லைவ் போட்டாலும் சரி போடலனா சரி. அது ஆமா. ஓகே. எனக்கு வீடியோ போடுறது தான் சோம்பேறித்தனமா இருக்கு. எடிட் பண்ணி கட் பண்ணி போறதுக்கு. Someone needs assistance. போகுது. ஓ பேங்க் ஸ்டாஃப் போய் பார்த்தீங்களா? ஓகே. புதுசாலாம் வைக்கிறாங்க. யாரு அது புஸ்திமேன்? ப்ரூஸ் ப்ரோ சாக்சன் நீ எடிட் பண்ணி முடிக்கலையா ப்ரோ? எடிட் பண்ணிட்டேன், சும்மா அதை பார்த்துட்டு இருக்கேன். இன்னும் டேக் எல்லாம் நான் போடவே இல்லை, அது பாட்டுக்கு வியூஸ் ஏறிக்கிட்டே போகுது. டேக் போடாமையே டேக் போடணும்னு நான் யோசிச்சுட்டே இருக்கேன், போடல. இன்னும் போடணும், போய் எடிட்ல போட்டா இன்னும் நல்லா வியூஸ் போகும். எவ்வளவு பேருக்கு ப்ரோ? 1600 பேர் பாக்குறாங்க. இன்னைக்கு காட் ஆஃப் வார் அதை எடிட் பண்ணி போடணும். ரெண்டு மூணு கட் சீன்ஸ், ரெண்டு ஷார்ட்ஸ் அது போடணும். இல்ல இன்னைக்கு நைட் ஒன்று போட்டு நாளைக்கு போடுவேன் ஒரு ஷார்ட். Welcome, friend of child, and congratulations on the first day of your illustrious career with the Fatui. அல்லா போச்சு ஆசா, பொசுக்குன்னு இதாகி போச்சு. இது ஓபிஎஸ்ல ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சு, ஆனதே இல்லை. Remember, we are mere mortals. Our ideas are fluid like water. Only the Tsaritsa truly has a will as solid as the permafrost. But back to the matter at hand. Child tells me that he has upheld his end of your agreement. இன்னைக்கு என்ன கேம் விடுவான்னு தெரியலையே. என் பாய் நீ ஃபர்ஸ்ட் விடுவானா? அதே எனக்கு டவுட்டா இருக்கு. விடுவான்டா, இருக்கு. கிறிஸ்மஸ் நைட்யா? நியூ இயர் வரைக்கும் இருக்குடா. நியூ இயருக்கு தான் செம்ம கேம் விடுவான். நியூ இயர் அன்னைக்கும் க்ளைம் பண்ண வந்துட்டேன். போனதா நியூ இயருக்கு 2 கேம் விட்டான். டாம் ரைடர் 2 கேம்மே விட்டான். டாம் 2 ரைடர் பாட்டுமே விட்டான் ஃப்ரீ. ஆமா, டாம் ரைடர் இது அனிவர்சரி ஃபுல் இது ஃபுல் எடிஷனுமே விட்டான். டாம் ரைடர் எப்போ? போன நியூ இயருக்கு என்ன டாம் ரைடர்ஸ் ஃபுல் எடிஷன் எல்லாத்தையுமே விட்டான் ஃப்ரீயா. எல்லாமே டிவிஷன்ல இருந்து எல்லாமே. 2 3 ஆமா எல்லாமே. டிவிஷன் கூட வா? டிவிஷன் இல்ல, டாம் ரைடர். ப்ரோ டாம் கிளான்சி தான் சொல்றீங்க? ஓ டாம் கிளான்சி இல்லையா? டூம் ரைடர்யா? ஓ டூம் ரைடரா?
அது என்ன டாம் ரைடர்னா நானும் இது அந்த known as Lee's Laura Style, in US, Craft. the flagship Yes, restaurant of yes. the Lee Style is the And அப்படி Lily சொல்லுங்க bro. Pavilion. The Confuse owners பண்றீங்க. actually chose to ஆனா open the எல்லாத்தையும் restaurant at சூப்பரா Fayard இருக்கும். Slope so they could compete face to face ரைட் ஆஃப் with the பால் Xīngqióng முஸ்லீங்களோ Tiědào, ஆமா which is the flagship Huh? restaurant ரைட் of ஆஃப் the டாம் US ரைடர் முஸ்லீங்களோ Style. எல்லா பாட்டும் Talk to முடிச்சிட்டேன். Paimon like that. Anyway, இப்போ ஈவி குத்தின போடியா நல்லா let's இருக்கும் get moving. நல்லா தெரியும் சோத்து மூட்டை எப்ப பார்த்தாலும் சாப்பாடு. ஒரு சோறு சைஸுக்கும் சாப்பாடுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை. கொடுத்தா சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கு. அண்டா தண்டி சாதம் ஆனா சைஸ் இந்த அந்த டம்மா தந்துக்கும். போலீஸ் வருது, வழி விடுறீங்களாடா? ப்ரோ ஃப்ரீ தானே இப்போ இல்லடா. போட்டு வந்துட்டீங்களா? You made it. As promised, I have found someone who can help you. Someone who can solve the mystery of why the Liu Qixing would hide the Geo Archon's vessel. So, where is he? In Liuli Pavilion? He certainly is. Come, I'll introduce you. I took the liberty of setting up a business dinner, as per the Liu custom. இவன் எதுக்கு நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கான்? Welcome back, sir. You honor us with your patronage. Mr. Zhongli is awaiting your arrival in the room you booked. Freeze ஆயிடுச்சு கேம். அத கட் பண்ணிட்டேன். Allow me to introduce Mr. Zhongli, consultant to an organization known as Wangsheng, and a trusted associate of the Fatui. Indeed, Wangsheng's line of work can be sensitive at times. Let's just say they understand when discretion is needed. And we, the Fatui, have always been glad to do business with friends who walk in the shadows. Walk in the shadows? It is an honor to meet you. I have heard tell of you from Mondstadt. Discretion? Shadows? Is Wangshan some kind of business involving dealing with people? Indeed, it is as you have guessed. இந்த லைட்ல போயிடுச்சா? இது ஒண்ணு போயிடுச்சா? The Wangsheng Funeral Parlor organizes burials. We ensure that those who pass on do so in peace. Did you think he was some sort of hired killer? The Fatui calls many such people friends, but the Wangsheng Funeral Parlor does not dabble in such business. Well, they are still... I shouldn't say too much. In any case, I brought you to meet Mr. Zhongli because... Because I can bring you to see Rex Lapis's vessel. What? Don't be so surprised. Sure, the Geo Archon's body has been squirreled away by order of the Tianquan Ningguang. But first, let's hear what Mr. Zhongli has to say, shall we? Rex Lapis may be the prime of Adepti, but he is ultimately an Adeptus. Many Adepti have left us over the millennia. This is the inexorable trend. The times have changed. You must have felt it too when you were at Jueyun. Archons go by many names. The god of contracts, the god of commerce, the warrior god, Morax, Rex Lapis.
Is the idea that he also has the title of Adeptus so strange? அண்ணா இந்த இருட்லயும் ஏன்டா சுடுவீங்க? As you have seen, the time of the Adepti is ending. And that in years past, Leo's tradition was that a huge memorial service be held to mark the passing of every Adeptus. But this time, the Qixing have made no attempt whatsoever to respect this tradition. It is sacrilege. Yeah, the killer hasn't even been caught yet. Deicide or not, the concern of the Wangsheng funeral parlor is this. When the traveler, child has told me a lot about you. Since you have had dealings with the Animo Archon, could I ask you to help me prepare the Geo Archon's last rites? A wise decision. The Tianquan Ningguang has forbidden anyone from accessing Rex Lapis's vessel, which of course you would need to access if you were to achieve your goal of meeting all of the 7. Precisely. Only by participating in the rite of parting will you be able to see the form of Rex Lapis again. If we are agreed, come with me. We will speak of the details as we walk. All right, my bridge Chandar, building work welcome here bro, is welcome done. to stream bro. Turned out well, didn't it? Welcome bro, welcome. Good evening, welcome. You can Welcome, go if like you பண்ணிட்டு want பாருங்க bro. to. Don't worry பார்க்கறவங்க. about me. I might just have a few more drinks and get acquainted with these things they call chopsticks in the meantime. நல்லா எடுத்துருக்கான்பா அந்த பில்டிங். நெருப்பெல்லாம் ரியலா கண்ணும் தெரிய மாட்டேங்குது, ஒன்றும் தெரிய மாட்டேங்குது. அதான் வயசாகி போச்சு, கண்ணாடி போடுயான்ற. வயசாயிடுச்சு தான், இல்லைன்னு தான் சொல்லையே. உன்னோட ஆனால் வயசு கொஞ்சம் கம்மி தான். என்ன பண்றது, அதான் கேட்கணும் என் நேரம். ஐயோ கதை எங்க இருக்கு? சிரிச்சு அப்படியே அந்த சீட்டியை கொஞ்சம் ஓர உடுத்திட்டு. ஓகே, சொல்லவே இல்லை. எப்போ போட்டீங்க? 6 மணிக்கு சிரிச்சு. நீ டெப்பன்ல இருந்த? நோ. ஓ வாவ் வாவ். மாத்திட்டியே பேரை கடைசியில. சாமி ப்ரோ என்னதியா பேரு? ஜினிஷின் இம்பாக்ட், ஜென்ஷின் இம்பாக்ட் மாத்திட்டியா? இன்னைக்கு மாத்தினேன், மொத்தத்துக்கும் மாத்தினேன் உட்காந்து. Zhongli. After having experienced the land of the absentee Archon, traveler, how does it feel to know that our Archon and Adepti are here all around you in Liyue? I see. So you're that sort of person. It's not a bad thing. But I suppose you have yet to experience the substance of Liyue's 3,700 years of divinity. Organizing the rite of parting should prove to be an enlightening part of your travels. Liyue is the most prosperous of the 7 nations, defended by deities and ruled by the Qixing. Ningguang of the Qixing has always been on her guard against the Fatui. That is in all likelihood why Child wants to make use of the Wangsheng funeral parlor's connections. என்னையா சிடிஜி இது? என்னாச்சு? எனக்கு குழப்புதியா போட்டு இந்த ஸ்டோரி லைன். நிக்கே குழப்புதா? What would Child get out of us doing the rite of parting anyway? எதுக்கு அது செத்துது? நம்மள எதுக்கு கில்லர்னு துரத்துறானுங்க? இவன் எதுக்கு நமக்கு ஹெல்ப் பண்றான்? நம்ம தான் பவர் இல்ல, பவர் வச்சிருக்கோம். நம்ம ஒரு வித்தியாசமா பண்றோம்ல. ஆமா, வித்தியாசமா இல்ல.
சரி இவனுங்க ஃபெட்டுவை சேர்ந்தவங்க எதுக்கு நமக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்க? அது வந்து உங்களுக்கு போக போக புரியும். நான் வர இவனுங்களுக்கு சாதகமா பேசிட்டு இருக்கேன் நினைக்கலாம். I neither know nor do I wish to know. As far as I am concerned, the Fatui are merely financial sponsors. I only wish for Liyue's traditions to endure. நல்லா தான இருக்கா? கரெக்டா சொல்லிக்காரு. These are the advance funds that child has அவ்வளவு வயசானதா அது? If you use them up, you can go to them to apply for any subsequent funding. இருக்கும் நினைக்கிறேன், தெரியல, ரொம்ப நாள் ஆச்சு. வந்துச்சு லோர்ல மாதிரி. Well then, let us be off. The first step in our preparations shall be to obtain some prize Noctilucus jade worthy of a deity. I am AR 59, still I don't know story full. ஏன் ப்ரோ? அப்படிலாம் கூட பண்ணலாமா சிரிஜி? என்னதியா? இவர் AR 59ல இருக்காரா? ஆனா இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஸ்டோரியும் அவருக்கு தெரியாதா? ஃபுல் ஸ்டோரி ஸ்கிப் பண்ணிட்டு அப்படியே வந்துட்டாரா? அவர் என்ன மாதிரி இல்ல? அவர் என்ன மாதிரி? அப்படி பண்ணா எப்படியா ஸ்டோரி கேமே நல்லா இருக்காதுயா? அவர் என்ன மாதிரி என்ன வச்சிருக்கீங்க? எல்லா ஸ்டோரி தெரியாது, ஓரளவுக்கு தான் தெரியும். இப்போ என்னது ஸ்டோரி பார்த்துட்டு வந்தா தானே நல்லது. அவங்க நிறைய பேர் அந்த கேமுக்குன்னு ஆடுறாங்க, அவங்க விருப்பம் ப்ரோ. எப்படி நம்ம இது பண்றது? எனக்கு ஸ்டோரி நம்ம சொல்ல வேண்டியது சொல்லிட்டாச்சு ப்ரோ. ஸ்டோரி கவனிங் ப்ரோ, அவ்வளவுதான் ப்ரோ, சொல்லியாச்சு, அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் அவங்க இஷ்டம். நம்ம எப்பவுமே ஸ்டோரி தான் ப்ரோ கேம் பொறுத்தவரை. நான் ஸ்டோரி பார்க்க மாட்டேன், கேம் பிளே மட்டும் தான் பார்ப்பேன். கதை நல்லா இருக்கும். அப்படி கவனிச்சேன்னா ஒரு படம் பார்க்குற ஃபீல் தான். இது மிடில் ஷேடோ ஃபார் முஸ்டியலே ஆட்டாமிங் ப்ரோ. இல்லையா? சூப்பரா இருக்கும் ஆடியா. கேம் பிளே சூப்பரா இருக்கும். மிடில் நீ வேணாயா நீ வேணாயா கம்னு போயிடியா. கம்னு கமெண்ட்ரி போடலாம் சிரிஜி. நோ கமெண்ட்ரி. நீ விளையாடு சிரிஜி. வேணாம், எனக்கு பசங்க திருப்பி விளையாடு. காலையில ஒருத்தர் கலாய்ச்சிட்டு போனது ஒண்ணு இன்னும் மறக்கலையா? ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா? முதல்ல அவுட்லாஸ்ட் முடியா? எதுக்கு அவுட்லாஸ்ட்? அவுட்லாஸ்ட் ஏங்க பண்ணியா? ஏன் அப்படி பண்ற? அத முடிச்சு விடுயா. இன்னும் ஒரு பாட்டு தானே வராது. ஒரு பாட்டு 1 மணி நேரம் தான் வரும். ஸ்டோரி புரியல எனக்கு, சோ ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன். பட் ஐ வாண்ட் டு நோ ஸ்டோரி. அப்படியா ப்ரோ? அப்ப வந்துருங்க ப்ரோ லைவுக்கு. கண்டிப்பா இவர் லைவ்ல வந்தீங்கன்னா இவர் எல்லாமே சொல்லுவாரு. மேக்ஸிமம் ஸ்டோரி தான் ப்ரோ. கிரைண்ட் இருக்கோ இல்லையோ ஸ்டோரியை அன்லாக் ஆயிடுச்சுன்னா கண்டிப்பா பண்ணிடுவேன். It's cheap and it's fun, and who knows, you just might strike it rich. Betting? Super game world. கண்டுபிடிச்சோம். Noctilucus jade of radiant grade at the very least. Noctilucus, இது ஏதோ ஒரு சைடு மிஷன் கேட்டானே. Radiant grade Noctilucus jade? I see. You're not a tourist. நீ வேற அந்த GTA ல அப்படியே ஒழுங்கான மேப் மாதிரி தான் வச்சு கொடுப்பாங்க. சுத்தி ஓடுறாங்க சிட்டி. What do you think? The Jade Mystery is an old name in the jade business. Just look at that wonderful quality. Lapis doesn't often bless us with such finery. Go on, pick whichever one you like. நீ பாதி கேம் தான் முடிச்சிருக்கேன்னு பையன்னு ஒரு குண்ட போற. These pieces really do look pretty. Not like the ones you usually dig up. Total 17 மணி நேரமா கேம்? Should we just grab one and go? ஸ்டோரி எக்ஸ்பிளைன் சேனல் அதுவும் இல்ல தமிழ்ல. அப்படியே சிரிஜி தமிழ்ல இல்லையா? கென்ஷினுக்கு கம்மி தான் ப்ரோ. கென்ஷின் ஒருத்த யாரோ பாத்துங்க. இல்ல ஆக்சுவலி விளையாடுறது மட்டும் தான் விளையாடுறாங்க ஜென்சினை. ஸ்டோரி பண்ற மாதிரி யாருமே ஒன்றும் சொல்லல. எனக்கு தெரிஞ்சு வேதாரி பண்றான். அப்புறம் இன்னொரு சேனல், ஒரே ஒரு சேனல் மட்டும் நான் பார்த்தேன். கம்மியா தான் இருப்பாங்க. சேனல் நேம் தெரியல. ஸ்டோரி அவங்க சொல்ல மாட்டாங்க. ஸ்டோரி சொல்ல மாட்டாங்க. பண்ணலாம்ல சிடிஜி. நீ தான் இவ்வளவு நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ற, இவ்வளவு நல்லா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றதுக்கு சொல்லி தர. நீ பண்ணலாமே. அது பண்ண மாட்டான். ஏன்யா? இருக்கிற திறமைக்கு எங்கேயோ போயிருவியா நீலாம்? உனக்கு திருப்பி வைப் மோட்லயே இருக்கான் எப்ப பார்த்தாலும். நம்ம கிட்ட நல்ல ஒரு ஸ்டோரி டெய்லர் இருக்காரு bro. ஆனா சேனல்ல எதுவும் போட மாட்டாரு. யூடியூப்ல வேணாயா, ட்விட்ச்ல போடியானாலும் கேட்க மாட்டான். You want me to decide? That is fine as well. இல்லையா, அது ஒரு மாதிரி இருக்கு. If it were me, the answer would be simple. Bye. ஸ்டோரி எக்ஸ்பிளைனுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஒதுக்கி கண்டென்ட் போட்டா நல்லா இருக்கும்.
நல்ல கரெக்ட் தான். Oh, and that would be... என்னாச்சு? I'll take them all, boss. இல்ல ஸ்டோரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொஞ்சம் அதுக்குன்னு டைம் ஒதுக்கி கண்டென்ட் தனியா போட்டா நல்லா இருக்கும்ன்றாரு. ஆமா நீங்களே பண்ணலாம் ஆக்சுவலி. பண்ணலாம் தான். அதுக்கு முதல்ல நம்ம ஸ்டோரி முடிக்கணும். இவர் ஸ்டோரி முடிச்சானே பண்ணுவாரு கரெக்டாங்க. லைக் அனிமே. ஆமா அது ப்ரோ அப்படி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அனிமேக்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்லாம் ஒரு சேனலுமே கிடையாது ப்ரோ தமிழ்ல. இப்போ நருட்டோ ஏதோ தமிழ்ல டப் பண்ணி ஃபேமஸ் ஆக்கி விட்டா அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு அதோட எக்ஸ்பிளனேஷன்லாம் வந்திருக்குது. அதுக்கு முன்னாடிலாம் ஒரு சேனல் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஏதோ ஒரு 2-3 சேனல் இருக்கு ஒரு 2-3 சேனல் இருந்தது. இப்போ நீங்க ஓபன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா கொச தமிழ்ல எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்கு. நான் அதெல்லாம் பார்த்தா சிரிச்சு என்னன்னே தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அதுதான் சொல்றேன் நானு. அந்த நருட்டோ ஃபேமஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் உனக்கு இந்தியால அந்த தமிழ்ன்றதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அனிமே கண்டென்ட் பூம் ஆக ஆரம்பிச்சது, பூஸ்ட் ஆக ஆரம்பிச்சது. அதுக்கு முன்னாடிலாம் கண்டுக்க கூட இல்லையா? நான்லாம் பாக்குறத வந்து பாத்தீங்கன்னா எவனா காலேஜ்ல பார்த்தானா என்ன தெரியுமா சொல்லுவா, என்ன இன்னும் பொம்மை படம் பார்த்துன்னு இருக்கியான்னு. எனக்கு கடுப்பா வந்துருமா. ஏன் நம்ம சைடா அவங்களுக்கு தோன்றதே அவ்வளவுதான்டா. அதான் சொல்றேன். அதுல இருக்கிற கண்டென்ட்டை பார்க்க மாட்டானுங்க, பொம்மை படம்னு சொல்லிட்டு ஓடிடுவானுங்க. நான் சின்சான் பார்த்தாலே இப்படி சொல்லுவானுங்க. அதேதான். நான் சின்சான் பார்த்தாலே நான் ஓட்டியே நான் விட்டுட்டேன் சிடிஜி. சின்சான் அவங்க ஓட்டுவாங்களா? ஆமா சிடிஜி. அதெல்லாம் கண்டுக்காதியா, உனக்கு என்ன பத்தி பாரியா. இல்ல இந்தியால கேமிங் இண்டஸ்ட்ரி வளராததுக்கான முக்கியமான காரணம் என்ன தெரியுமா? அவங்கதான். இந்தியால தான் நிறைய பூமர்ஸ் இருக்காங்க. அவங்க ஒருத்தங்க போல அவ்வளவுதான் ஏதாவது கலப்பி விட்டுருவாங்க. தெரியும் யார் இருக்கியா, தெரியும் எனக்கு தெரியும். நடந்திருக்கு. வேதாரி ஒரு நாள்ல செம்ம காண்டாயிட்டான். சொல்றாங்க நான் என்னையா பண்ணட்டா இல்ல என்னையா பேசுறதுங்கிறான். Wait, boss. That one didn't count. We need to discuss it again. போன் வந்தனால ஃப்ரீ ஃபயர் எல்லாம் சொல்றாங்க. இதே வந்து பிசி எல்லா கையில இருந்துச்சுன்னா வெச்சுக்கோ. எல்லா கேமும் சொல்றாங்க. வெண்பாலாம் எவனுமே பேசல பாத்தீங்களா தமிழ்ல போட்டு. ஆமாயா. அதுலது அதுல என்ன மாதிரி கண்டென்ட் தெரியும். வெண்பா வந்து என்ன பண்ணிருக்கணும், மொபைலுக்கும் விட்டுருக்கணும். ஆமாயா அந்த கிராஃப் இல்ல டேய், அதுக்கு டெவலப் இல்ல. நான் சொல்றேன் பாரு, அங்க ஆளுங்க கம்மி, டெவலப்பர்ஸ் கம்மி. ஓகே அதுக்கு ராஜி கேம் சொல்றப்ப அட்டாமிக்க சொல்லு. ஆக்சுவலி ராஜி கேம் நம்ம போட்டேன்ல, என்ன போட்டுட்டு என் ஃப்ரெண்டு ஒரு 2 பேர் மொபைல் வந்து ஃப்ரீயா தான் இருக்குன்னு சொல்லி ஏத்தி விளையாண்டாங்க. அது நெட்ஃபிளிக்ஸ் அப்புறமா தான் விட்டான். அப்பதான் வந்து அந்த கேம் இருக்குன்னு தெரியும். நான் அதுதான் சொல்றேன், ராஜி ரிலீஸே ஒரு 2 வருஷம் 1.5 வருஷம் கழிச்சு தான் நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல விட்டான். அது டைம் ஆகும், இப்பதான் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு. அது பண்ணனும். டெவலப்பர் டீம் சின்னதுயா. ஒரு பெரிய கேம் வந்தா அது மல்டி பிளாட்ஃபார்ம் ரிலீஸ் பண்றதுக்கு அப்போ அது ஏதோ நெட்ஃபிளிக்ஸ் இது இப்ப சப்ஸ்கிரிப்ஷன் போட்டுந்தா போட்டுருக்க வரைக்கும் இதுவா கேம் பாஸ் மாதிரி. கேம் பாஸ் மாதிரி தான் சிரிச்சு. அது 3 கேம் மட்டும் தானே எவன் போடுவான்? ஆனா பாப்பானுங்களே படம் பார்க்கலாம்ல சிரிச்சு, அதுக்கு யூசேஜ் இருக்குல்ல. எதையா சொல்ற புரியல. கேமுக்கு மட்டும் கிடையாதுல்ல. தெரியாது இது. இப்போ நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல வந்து 3 கேம் விட்டுருக்கான். அது நீ வேற சிடிஜி நிறைய போனுக்கு எடுக்க மாட்டேங்குது, ஐபோன் மட்டும் தான் எடுக்குதான் ஒழுங்கா. இல்ல எனக்கு ஆக்சுவலி வந்துச்சு, நான் யூஸ் பண்ணல. இவரு நோமடிக்கு இருக்காருல, ஆமா அவர் தான் சொன்னாரு எங்க ப்ரோ வருது என் போன் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட 8 GB RAM என்னமோவா அவர் போனு OnePlus என்னமோவா. அவருக்கு வரவே இல்லையா கேமு. அந்த மாதிரி ஆனா வருது சப்ஸ்கிரிப்ஷன் போட்டா அந்த இது வருது, டவுன்லோட் பண்ற மாதிரி ஆப்ஷன். டவுன்லோட் பண்ற மாதிரி ஆப்ஷன் வருது, கேம் சப்போர்ட் ஆக மாட்டேங்குது. என்ன ப்ரோ நீங்க? ஓகே அது தப்பு ப்ரோ, தவறான செயல் ப்ரோ. அது அப்படி பண்ணாதீங்க. என்னது ப்ரோ? இவரு என்ன சொல்றாருன்னா அனிமே ரிவ்யூ வீடியோஸ்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அனிமே பாப்பேன்றாரு. அப்படி பண்ணாதீங்க ப்ரோ, அந்த இன்ட்ரெஸ்டே இருக்காது ஒரு சிலருக்கு. உங்களுக்கு எப்படின்னு தெரியல, பட் ஆனா மேக்ஸிமம் ஸ்பாயிலர்ஸ் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஒரு சர்ப்ரைசிங் எலிமெண்ட் நிறைய இருக்கும். அதுக்காக சொல்றேன். இல்ல ஆக்சுவலி அவங்க எனக்கு தெரியல, பட் ஆனா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது அது எப்படி ப்ரோ அது பவர்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. இந்த பவர் ரோல் இப்படி இருக்கும். இப்போ இது காமியாமினா அந்த அவர் போடுறாங்கல்ல அந்த ஃபீல் அந்த மாதிரி இருக்குல்ல, அதெல்லாம் எப்படி சொல்லுவாங்க. நீங்க அப்படி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க சிம்பிளா ஒரு பார்டர் லைன் வச்சிருக்காங்க. மூவிலாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி போடுவாங்க தெரியுமா. It is as you say. I suppose I overlooked this particular aspect of the transaction. மூவி வந்து அது பார்க்கலாம்யா. அதேதான் அனிமிக்கும். அனிமி சேம் அப்படி மாதிரி.
அந்த வாய்ஸ் ஓவர்ல அவன் கொண்டு போகணும். எதுல சொல்ற? நீ அனிமேல சொல்றியா எக்ஸ்பிளைன் பண்ற சேனல்ஸ் பத்தி சொல்றியா சிடிஜி? நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ற சேனல் எக்ஸ்பிளைன் பண்ற சேனல் தான் சொல்றேன்னு நினைக்கிறேன். ஐயோ எக்ஸ்பிளைன் அதாவது ஓவர் பவர்டா எப்படி ஒரு கேரக்டர் இருக்குன்னு வார்த்தையால சொல்றான்னு சொல்றியா? அவன் பவர் அவன் இப்போ சண்டை நடக்குது, அந்த சண்டையை எப்படி அவன் சொல்ல முடியும் வாயாலே? அப்படி கேக்குறேன். அதுதான் சொல்றேன். இல்ல பண்றானுங்க. அது கூட அது எப்படி தெரியுமா பண்றானுங்க? பவர் லெவல்ல அதாவது அனிமே சார்ட்ல பாத்துக்கிறானுங்க. எந்த பவர் கேரக்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபேன்ஸ் மூலமா வந்து பவர்ஃபுல்லு அப்படின்ட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சார்ட் எடுத்துக்கிட்டு இந்த கேரக்டருக்கு கம்பேர் பண்ணி சொல்றானுங்க. புரியுதா நான் சொல்றது? முதல்ல அந்த ஒரு கேரக்டருக்கு இந்த பவர்ஸ் இருக்குன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறான். புரியுதா நான் சொல்றது? புரியுது. ஓகேவா? இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு சுக்குனாவோட டொமைன்ஸ் எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறான். அவன் டொமைன் இவ்வளவு பவர் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் அவனுடைய பவர் அதிகமா இருக்கு. இவனுக்கும் கோஜோக்கும் கம்பேர் பண்ணும்போது எவ்வளவு பவர், கோஜோவை இவனால டிஃபீட் பண்ண முடியுமா? இப்போ சுப்ரீமசினா உண்மையை சொன்னா, இப்போ ஜுஜுட்சு கைசனை பொறுத்தவரை சுப்ரீமசினா கோஜோவும் சுக்குனாவும் இந்த ரெண்டு கேரக்டர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மத்த கேரக்டர்ஸ் கம்பேர் பண்ணி சொல்லுவாங்க. புரியுதா? மத்த கேரக்டர்ஸ் பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது இவனுங்க கிட்ட கம்பேர் பண்ணி சொல்லுவாங்க. கோஜோவோட பவர் கம்மி, கோஜோவோட பவர் அதிகம். இவனோட டொமைனை வந்து பாத்தீங்கன்னா இவனால ஈஸியா பிரேக் பண்ண முடியும். இவன் டொமைனை வச்சு இவனால ரிவர்ஸ் கர்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியும், அவனால யூஸ் பண்ண முடியாது. கர்ஸ் யூஸ் பண்ணது. எஸ் யாலாம் வெறுத்துட்டேன்யா. ஒரு நாள் இல்லையா தமிழ் டப்புன்றானுங்களே நம்ம ஊர்ல. சரி என்னதான் இருக்குன்னு ஒரு நாள் பார்த்தேன் ஜுஜுட்சு கைசன். சரியா? எது தெரியுமா? கோஜோக்கும் அந்த இவனுக்கும் பேர் என்னது, ஃபூஷிகுரா அப்பா, அவன் பேர் மறந்துருச்சு. ஃபூஷிகுரா அப்பாவா? ஆமா, ஃபூஷிகுரா அப்பா வந்து இது டோஜி. அவனுக்கு ரெண்டு பேருக்கு நடக்கிற ஃபர்ஸ்ட் ஃபைட் இருக்குல்ல, ஆமா, மனசே வெறுத்துட்டேன் நானு. அதுல மெனசா போவான் இவன் கூட, கோஜோ கூட. புரியல? மெனசா போவானே பைத்தியக்காரன் தம்ம போவானே. ஆமா அதுதான். அது என்ன தெரியுமா டைலாக் போட்டு வச்சிருக்காங்க நடுவுல? நீ வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரேசியா போயிட்டு இருக்குன்னு வரும் இங்கிலீஷ்ல ஒரு டைலாக். ஆமா ஆமா, அத தூக்கிட்டு போயிட்டு போடா பைத்தியக்காரா, போடா முட்டா பையில போட்டு வச்சிருக்கானுங்க. நம்ம பாத்துட்டு டப்பிங்லாம் ஒரு சில இடத்துல மட்டமா பண்ணி வைக்கிறானுங்க. வாய்ஸ் ஓகே ஓரளவுக்கு செட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க, ஸ்கிரிப்ட ஒழுங்கா எழுத மாட்டேங்கிறானுங்க. அதுதான் கடுப்பாகுது. அதான் வெறுப்பா தெரியுது. காசுன்னு ஒண்ணு இருக்குலடா, அவனுக்கு குடுக்கறது தான்டா ஒரு கோட் பண்ணுவான். ஐயோ அப்படி பார்த்தா நீ தர கண்டென்ட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா பண்ணியா? நான் அதுதான் சொல்றேன். உனக்கு தர காசுக்கு பண்றேன்னு நீ சொல்ற. நருட்டோலாம் பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? நான் அதுதான் சொல்றேன், தொடவே இல்லை நான் எதுவுமே. நான் தமிழ்ல நான் மேக்ஸிமம் ஜாப்பனீஸ் தான், சப்டைட்டில்ஸ் தான். ஆமா ஜாப்பனீஸ் சூப்பரா. அவ்வளவுதான், நம்ம ஒரிஜினல் தான் எப்பவுமே. ஓ ஓகே, நீங்க அப்படி சொல்றீங்களா? அனிமே பார்க்காம வெறும் அந்த எக்ஸ்பிளைன் வீடியோ மட்டும் அப்படி பாக்குறீங்களா? ஓகே ஓகே. என்னதான் இருந்தாலும் அது பார்த்தா விஷுவலி பார்த்தா தான் ப்ரோ ட்ரீட். If one must always consider Mora before acting, then in all things one is bound by Mora. What? All Mora is currency, but not all currency is Mora. What? Is this how the rich live? Well, he knows a lot about big money, but not a lot about big savings. No need to waver. Even when I am constrained by Mora, I have ways of working around my limitations. Evaluating the quality of Noctilucous Jade is indeed very tricky, as only after the item made using Noctilucous Jade has taken shape will you be able to see whether it is up to par or not. If you return to those crafty merchants to quibble, they will counter by saying that your crafting bench is to blame, or that your heat control was poor. Whoa! To think it's that easy to get cheated! But there is a way to truly evaluate this jade, and a true insider would know it. A fool sees the pointer and misses the moon. What does that mean? If you point at the moon with your finger, a wise man knows that you are pointing at the moon, while a fool will only see the finger. The patterns, the facade, these are all the finger.
Noctilucus Jade is a mystical அவங்க stone டீமுக்குள்ளே used ஒருத்தர் to இருப்பானாயா light up the darkness. இலியா And so its brightness is the important thing. ஏண்டா அட்டாமிக் It is the moon. Yes. என்னையா Actually இந்த சீன் சூப்பரா இருக்கு. கூஸ் பம்ப்ஸா இருக்கும். Noctilucus அதான் நல்லா Jade of இருக்கு நான் excellent நினைக்கல quality would have superior pyro affinity. In other words, the bluer and Mary brighter the வரும், luster FP of the வரும். ore under high எல்லாமே temperature, வரிசையா the higher its quality. ஏன் I ஐயோ. have imparted the priceless secrets of the jade trade to you. ஒவ்வொரு ட்விஸ்டா வைக்கிறாங்க Now, வரிசையா all that's left is to put it ஒருத்தன் into நாங்கிறான் practice. இன்னொருத்தன் எப்படி வரான் இன்னொருத்தன் ஹெலிகாப்டர்ல வரான் அவரே சொல்றேன் நம்பாத. Huh? Paimon's ஐயோ just நம்ம said that we எதுவும் were தெரியலையே never எனக்கு able நம்ம to எல்லாம் use யாரும் இல்லையா it. பக்கத்துல இது ப்ளூ கலர் பாரியா ஒன் நம்பரியா அவன் அங்க டேவிட் இருக்காயா அவன் டேய் இல்லையா இல்லையா நீ அவனதே சொல்றேன் நல்லா நான் இருக்கியா ஐயோ நம்மளால அந்த இவன் தான்யா We're back to buy some rocks, boss. But can you let us burn them first? Burn them? You can't do that, my friends. If you were to do so, what would I have to sell? That would... well... fine. As you wish, then. How about this? I can take a small sample of all three. I'll take a bit of a loss. We'll count it as a friendly gesture. Don't worry. I know the rules. As long as we can prove that it is good jade, you will not take a loss. All right, take these as samples. I've carved them off with a knife and No, no, tagged no, no. them to boot. ஆமா என்ன ப்ரோ எவர் என்ற ஏய் தலைவன்ட்டாயா எவ்ரி ஏய் ஸ்டோரி டைம் இருந்தா நினைச்சேயா? எவ்ரி ஸ்டோரி டைம் இருந்தா எக்ஸ்பிளைன் ஸ்டோரி இன் ஷார்ட் வீடியோஸ் ஐயோ, கொஞ்சம் தான் இருக்கு சரியான அப்படின்னா. scene. தமிழ் சேனல் எக்ஸ்பிளைன் என்னையா சிரிஜி இல்ல இல்ல இவரே சொல்லியிருந்தேன் இல்ல இங்க சொல்றேன் நான் உன்ன என்னாச்சு எவ்ரி ஸ்டோரியை முடிச்சுட்டு டைம் இருந்தா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அந்த ஸ்டோரியை ஷார்ட் வீடியோவா போடுங்கன்றாரு மேபி மான்ஸ்டர்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் தான் சொல்லி போலுங்க அப்படின்ற- சைட் மிஷின் சொல்ல தேவையில்ல ஸ்டோரி மிஷினும் வேணுமா கேளுங்க ஸ்டோரி கொஸ்டும் வேணுமா கேளுங்க எப்படி ப்ரோ ஒரு கேரக்டரோட ஸ்டோரி கொஸ்ட் வேணுமா சொல்லுங்க சூப்பர் சீன் ப்ரோ மெயினா வெண்டே ஸ்டோரி தான் ப்ரோ ஒன்னு வந்து ஆர்கான் ஸ்டோரி இன்னொன்னு வந்து மெயின் ஸ்டோரி Main story. அதுக்கப்புறம் இது அது பேர் என்ன கேரக்டரோட ஸ்டோரி Okay. இது மூணு மட்டும் தான் முக்கியம் இந்த கேம்ல அதை தவிர்த்து எல்லாமே சைட் மிஷின்ல தேவையில்ல சைட் கொஸ்ட்லாம் ஓகே சரி அப்ப என்னன்னு சொல்லுங்க ப்ரோ பார்த்து ஒரு நாள் வேணா என்னன்னு பார்க்கறேன் Aren't these too thin? Even paper's thicker. No, even a bug's wings are thicker. These are almost see-through. Stingy? I've already been very generous. Any more and you may as well have my neck. சைடு கொஸ்ட் வேணும் ஓகே ப்ரோ ட்ரை பண்றேன் ப்ரோ முடிஞ்சா But wouldn't something this thin go poof if we held it to the fire? It can't be helped. Trying to deprive a merchant of his profits would be like forcing a ravenous Dave wolf was to abandoned. vomit up the food in its stomach. அவனை காப்பாத்தணுமா Nonetheless, under the right conditions, these thin slices will serve. What sort of conditions? While we add the high temperatures using pyro, we can use hydro to reinforce it from within. Oh! Oh, sir, to think you were this learned. Thank you for your understanding. Strictly speaking, asking for samples when we have not yet agreed to purchase the goods is unfair. Trade in Liyue must be based upon fairness. Well, guess we just need to find a place to try this out. You mean at Wanmin Restaurant? As long as we do it when she's not in. That would not do. It is a place where people come and go. They would be endangered if the elemental reaction were to get out of control. Oh, Paimon remembers! We once saw this big pot down at the Dada Upa Gorge in the camp of the hilly churls from the Meaty tribe. Now, let's pack those samples up and make a move!
It has been a long time since I last set foot in the Nation of Wind. A friend of mine from Mondstadt would always bring a few bottles of locally brewed dandelion wine whenever he came to visit me in Liyue. It must be said that the famed liquor of the land of pastorals is far better than Sumeru's frigid snake wine. That's the pot! It looks like the hilly trolls are still using it. It's a bit impolite, but we gotta cut the line. Scatter! Surrender in our region. சீரிஸ் என்ன பண்ண அந்த மிஷனை? ஹெலிகாப்டர் துரத்துது, தப்பிக்கணும் ஹெலிகாப்டர்ல இருந்து. ஆமா அவன்கிட்ட தானே அந்த இது நடந்துச்சு தானே. ஓடு 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 அப்படியே விடுங்க வண்டியை. போச்சு போடு. Let the show begin. செத்துங்க போட்டு எழுது பேசாம அப்படியே சுடுங்க கண்ணை தந்து. ஐயோ என்னையா என்னையா பண்றாங்க இப்படி சுடுறாங்க? மிஷின் கன்னியா? Hilly trolls sure have big appetites. நீனா இதுடி ஓடுற போ. சுட்டு தள்ளி அப்படியே சுட்டுட்டே ஓடியா. Looks like it could be used as our hydro elemental protection. Let's இப்ப சுடுங்க அப்படியே. begin our experiment. ஏன்டா இல்லையே. ஹோப் பண்ணுங்க, ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க. சுட முடியும். அப்படியே சுடுங்க. திரும்பி பாத்து. திரும்பி நான் சுடணும். ஆமாயா. Use pyro to keep making the pot hotter until we get the results we need. GT ஆன்லைன்ல இப்படி தான் இருக்கும். நீங்க வண்டி ஓட்டிட்டே சுடணும். ஒத்தால வண்டி ஓட்டணும், ஒத்தால சுடணும். The better it is. So, pay close attention. சிசி பிஸ்டல் தான் சிரிஜி இருக்கு. ஓ இது பைரோ கேரக்டர் வேணுமா? எஸ். பைரோ இல்ல அனிமோ வந்தா கூட பஃப் பண்ணி விடும். அனிமோ வந்து சிரிஜி சுட கூட பைரோ சிரிஜி. Outrider Amber reporting. தப்பிக்கிருந்தா ஆனா ஆன்லைன்ல தான் அந்த மாதிரி மிஷின் வரும்ல. ஆன்லைன்ல எப்போ ப்ரோ ஆடுவோம்? தான் நீங்க எப்படி இருப்பால? That light came from the first Noctilucous Jade. Trolls are surrounding us again. Were they attracted by the light? எல்லாரும் வெயிட் பண்றாங்களே. Let's take care of them and continue with our ஸ்டிக் மட்டும் கொடுக்கட்டும். எத்தனை பேர் வந்து விளையாடுறாங்க மட்டும் பாரு ஆன்லைன். ஆமா நீ வாங்கியாயா? க்ளைம் பண்ணியாயா? இல்லையா? நல்லது. அப்படியே வா. க்ளைம் பண்ணலன்னு வந்து குழம்பு. சிடிஜி எல்லாம் காசு கொடுத்து வாங்க. சோ ஹீரோ இல்லையா? நான் வந்து ப்ளே டெஸ்ட் இந்த காசு தான். பிசில ஃப்ரீயா தான் வாங்குனேன். நீ கூட விளையாடுறீங்க சிடிஜி டிஸ்கார்ட்ல லைவ் போட்டு. எது? அது வந்து இதியா? வித்தில க்ளைம் பண்ணுது. ஃப்ரீயா? யோ 10 அக்கவுண்ட்ல க்ளைம் பண்ணியா? நிறைய அக்கவுண்ட் வித்துட்டேயா? போஸ்ட் ஃபைட் ஓகே கேக்குறேன். போஸ்ட் ஃபைட் ஓகேவா? அது க்ளைம் பண்ணிட்டேன். அது நான் எங்க வாங்குனேன் ஃபர்ஸ்ட்? அப்புறம் நீ முந்தானே எத்தனை நம்ம விளையாண்டுருந்தா? யோ அது புரியல. கேம் பாஸ்யா? இது ப்ரோ இதே சொல்லிருக்காரு. கேம் பாஸா? ஆமா. சுரியா சரிலாம். இந்த டென்ட்ரோ என்ன பண்ணோம்? டென்ட்ரோவா? டென்ட்ரோவோட ஹைட்ரோ பார்பரா. அதுதான் சொன்னீங்க. அது பிரச்சனை இல்ல. அது ஆக்சுவலா என்ன பவர்? அது பிளான்ட்ஸா? ஹைப்பர் இல்ல இல்ல நார்மலா ப்ளூம் வந்து ஹைட்ரோவும் இது டென்ட்ரோ கலந்த வரதுல. இது வந்து எல்சா தண்ணினா ஹைப்பர் தமிழ்லையா? அது அட்டாக்கே பிளான்ட் வச்சு தானா? எஸ். லேண்ட் தான் மெயின் சோர்ஸ். அது வந்து டைம் அதுக்கு அப்புறம் அதுதான் இது. ஆனா இது என்ன இது செம்மையா இருக்கு. Come a little closer. அது அப்ப இருந்து வந்து உங்களுக்கு அந்த கிராபிக் டிசைன் இப்ப இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. Come a little closer.
You're in for a little shock. Try not to enjoy this too much. Come a little closer. Blitz. My. இந்த யூடியூப் காரனே கிறிஸ்மஸ் செலிப்ரேட் பண்ண போயிட்டான் போல. ஏன் டைமே அப்டேட் ஆகல. வாட்ச் ஓவர். ஒர்க் எம்ப்ளாயிஸ் என்ன பண்றாங்க? தூங்கினாக்காங்க. மேபி இருக்கலாம். அவனும் வந்து ஒரு வாரம் ஃபுல்லா லீவ் தான் ஏத்திருக்கு. இல்ல ப்ரோ, ஆடா மாடா உழைக்கணும் ப்ரோ. சீரியஸா உழைப்பாங்க ப்ரோ. இருப்பாங்க அந்த பேரு. அவனும் மணிதான் சொல்றது. இப்போ இந்த ஜேட் எடுக்க வேணாமா ப்ரோ? நீங்க நிறைய படத்துல பாக்குறீங்க பாத்தீங்களா? இந்த மேரிகேஷன்ஸ்லாம் இந்த லீவெல்லாம் இருக்கும் கண்டிப்பா. ஆபீஸ் இருப்பாங்க. இந்த ஜேட் எடுக்க வேணாமா? இதுல இருந்து ஜேட்ல எடுக்க வேணாம், அப்படியே போனா போதும். ஆமா, அதெல்லாம் நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா தந்தீங்க பர்ஸ்ல இருக்கும். என்னையா ஓ, இது இந்தி கேம்ங்க, ட்ரிபிள் கேம் கிடையாது. எது இதுவா? ஆமா, இது இந்தி கேம். என்னையா ஆரம்பத்துல அப்படிதான் இருந்துச்சு. சரிதா, 7 பேர் தான் இருந்தாங்க ஆரம்பத்துல. 4 பேர் இருந்தாங்க. ஓகேவா, 4 பேர்ல இருந்து 5 பேர் ஆனாங்க. 5ல இருந்து 6 ஆச்சு. 6ல இருந்து 7, 7ல இருந்து 128. பரவாயில்லை, நைஸ் இம்ப்ரூவ்மென்ட். Genshin. You're back, my friends. I've kept the goods for you. Which of them would you like? ஏதோ gacha கேம்ல பேன் பண்றாங்களாமே. இந்த கேம்ல பேன் பண்றாங்களா சைனீஸ்ல? ஆமா, நான் இமெயில் போட போறேன். இது என்னையா இது ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் ன்னு கேக்குது? ஓட்டுடியா? அட்லீஸ்ட் நாங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க, வாழ்க்கையே போகுது. நான் இமெயில் அதான் தேப்ரோல பாவியா, அவர் வாழ்க்கையை தள்ளி உட்கார்ந்தாரு. சிடிஜி, இது என்ன ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் ன்னு கேக்குது? எது வேணும் உங்களுக்கு சூஸ் பண்ணுங்க. நடுவுல இருக்கு ராசியானதா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அது தெரியல எனக்கு ஒண்ணு பிரைட்டா. அப்ப உனக்கே தெரியல, சொல்லி சொல்ல வேண்டியதானே குள்ளையா? 10 தான் இருக்கும். மூணாவதா? மெண்டல் தெரியும்னா நீயே சொல்ல வேண்டியதானே? வேற என்ன சொல்ல வச்சு தப்பா சொன்னேன்னு வேற மண்டல கொடுங்க. No problem. If you have your eye on this one, you can have it. அதாவது நமக்கு ஒரு மூளை இருக்கா அப்படின்னு யோசிக்குது. Done. All the same, pardon me for asking, but I'm curious. Whatever do you need this much top quality not to look chain for? என்னையா பேன்? Genshin கேம். Genshin பேன் பண்றாங்க. எப்போ? ஜனவரி 21. யோ, என்னையா இது? நான் ஆடும்போது தானே அவன் Genshin பேன் பண்ணான். சும்மா சொன்னியா? தெரியல, அது ஏதோ பேன் மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. இந்த மாதிரி காசு நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க, சைனீஸ் கவர்மெண்ட் வந்து பேன் பண்ண போறாங்க அப்படின்னு நியூஸ் வந்தது. சைனீஸ் கவர்மெண்ட் தானே? ஏ, சைனீஸ்ல தான் இந்த கேம் வந்தது. அவன் டெவலப்பரை ஸ்டாப் பண்ணா என்ன பண்ணுவீங்க? ஓ, மத்த சர்வர் ஸ்டாப் ஆயிருமே. யோ, என்னையா சொல்ற? எஸ், அது தெரியல. ஒண்ணு அவன் காசு ஸ்பெண்ட் பண்ணாத மாதிரி என்ன வைக்கணும், அப்படி இல்லைன்னா அவன் கேம் கூட விட்டு குத்தாகணும். ஓ, இது பிராங்க்லினோட ஆளாவ? என்ன இது? மத்த சர்வர்ஸ்க்குலாம் வந்து பார்த்தனா இது பண்ண மாட்டானா? முன்னாள் ஆளு. ஆமா, காசுலன்னு கழட்டி விட்டுவாதானே? என்ன ப்ரோ? எஸ், Parting. இது ஞாபகம் இருக்கா? அந்த நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வீட்ல I had heard the rumors, but இது இல்லன்னு சொல்லிட்டு அப்போ ஒரு மாசத்துல பேன் ஆக போற கேம் உட்கார்ந்து ஆடிட்டு இருக்கேன். This means that Lapis really is. சாமா நியூஸ் தெரியலையா? நான் வேணா உங்களுக்கு என்ன அனுப்பிச்சு விடுறது வேணா. நான் பார்த்தேன். மத்த சர்வர்ஸ் கூட ரன் பண்ண விட மாட்டானா? டிஃபரண்ட் ரீஜன் தானே இருக்கு இது ஆக்சுவலி. வேர்ல்ட் வைட் மோஸ்ட்லி ஸ்டாப் பண்றோம் ப்ரோ. என்னையா இது? இல்லையா, எல்லாரும் போட்டுருக்காங்கயா ஆக்சுவலி வீடியோ. அப்படியா? ஆமா, பேனா போகுது, இது பேனா போகுதுன்னு கன்ஃபார்ம்ட் இல்லல்ல. Oh, it's hard to believe. Even though the Jade mystery has been in decline, we have always been under his protection. China Express, என்னடா இது போட்டுருக்கீங்க? It is said that when our Lord lost his way while going incognito in the city 200 years ago, it was a spoon from the Jade mystery that he had used to sample. மோசமாமா Genshin. வீடியோ போட்டுறானுங்க. Alas, all things must pass. Well, if this is to be used to say farewell to Rex Lapis, then I shall sell this to you at half the price.
Are you sure? You didn't want to even give us an inch before. If not for our Lord's protection, this city wouldn't exist as it does now. No proprietor could earn money off such a thing. கேம் ஓவரா ஃபேமஸ் ஆகிடும் அப்போ. புரியல. I'm sure Rex Lapis will அப்படி feel பார்த்தா your ஃப்ரீ ஃபயர் கூட தானே sentiment, boys. ஓவரா ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க. அத முதல்ல பேன் பண்ணீங்க. In the safe hands of the new achievement and good honest merchants such as yourself, I for one believe that Leo government கட்டுப்பாட்டுல இருந்து மீறிடுச்சா? புரியல. as it always கவர்மெண்ட் கட்டுப்பாட்டுல இருந்து தளர்த்தி விட்டாங்கடா. அவன் சொன்ன கண்டிஷனை கேட்டான், அப்ளை பண்ணா ஓகே. என்ன கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணா அதே மாதிரி தானே செலவு பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க இப்பயும். ஜென்சின் பண்ண மாட்டான். இல்லையா, அதே கண்டிஷன் தானே இருக்கு ஃப்ரீ ஃபயர். இன்னும் செலவு பண்ணிட்டு தானே இருக்கானுங்க. ஃப்ரீ ஃபயர்லாம் ஆள் போயிட்டாங்கடா நிறைய பேர். Thank you, my friends. What's with Valorant getting all மொபைலுக்கு வருதுனா இது sentimental like என்னாச்சு? this? I'll practically be giving away அது all இன்னும் my டெவலப்மென்ட் fortune at ஸ்டேஜ்ல this இருக்குன்னு rate. சொல்றாங்க. ஆவாத சிட்டிஜி. ஆமா சாவாத சிட்டிஜி. இந்த வந்தாலும் ஏபெக்ஸ் மாதிரி போய்டும்யா. Now that we've made our choice, let's take this நான் not to ஒரு look வீடியோ as பார்த்தேன்யா. நேத்து நைட் தான் பார்த்தேன்னு நேத்தனிக்கு. எஸ் நேத்தனிக்கு. He said it was half நேத்தனிக்கா? price. Not நேத்தனிக்கா that we could தெரியலையே. leave without paying. எப்போ பார்த்தேன்னு தெரியல ப்ரோ. Oh, நீ right. பொழுதுனிக்கு வீடியோ தான் I'm பாப்பா. sorry. I must have forgotten to do that too. Let me see. As I thought, I didn't bring any. டேய் நம்ம தலையில கட்டிட்டாங்க. அட பாவி. Any what? ட்ரிக்ஸா வேலை பார்க்கறானுங்க. அதே வேலை. Mora, my apologies. What have Another you done? oversight on my அது part. காலேஜா சிட்டிஜி. மனுஷனே இல்லையா நீனா? ஒரு வாரத்துக்கு நான் லீவ் கொடுங்க. ஏன் அப்படி பண்றீங்க? Oh, that won't do. This isn't some small sum. Oh, எங்கடா இந்த வீடியோ காணோம்? Did a child ஷார்ட்ஸ் give நான் us some இப்பதான் advance பார்த்தேன். funds earlier? இப்பயோ பார்த்தேன். இதான் that's a இதை relief. போட்டுருந்தா Hello, குரூப்ல. boss. ஐயோ Is it குரூப்ல enough? போக முடியாதோ? இருங்க நான் வாட்ஸ்அப் ஏத்துறேன். It's fine. Just enough for half price. Though to be honest, it'd be all right even if the sum wasn't quite enough. Well, it's settled then. Let's take this jade to Xīngqióng Terrace. That's where we plan to hold the rite. Look at you bossing everyone around. You didn't cough up a single mora. I will do my best. You have my thanks. பாரியா குரூப்ல அனுப்பிச்சு விடுறேன் பாரியா. காமி ப்ரோ. என்னதுயா? என்ன வேலரண்ட் மொபைல் பிளேவா? இல்ல கேம் இது காச்சா கேம்லாம் பேன் பண்றாங்கன்னு. இது வர. அது காசா கேமா? காச்சா இப்போ நான் அங்க ஆடுறது பேர் தான் காச்சா. ஆக்சுவலி கென்ஷின்லாம் பேன் பண்றாங்க சொல்றாங்க. இப்போ மாத்திரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கா? வாய்ப்பு இல்ல. அதாவது எப்படி சொல்றது, இதாவது கேம் மெக்கானிசம் மாத்த. There's something strange over there. கேம் வாய்ப்பு இருக்கு ப்ரோ. லைக் இது வெல்கன் இந்த காசுல இருக்குல கிறிஸ்டல்ஸ் அதெல்லாம் இல்லாம இருந்தா மாத்தலாம். ஓகே. ஆனா அதெல்லாம் இல்லாம இருந்தா அவனுக்கு டப்பு கிஞ்சிரும். யார சொல்ற? கம்பெனிக்காரனுக்கு சொல்றேன் நமக்கு சொல்றேன்? கம்பெனிக்காரனுக்கு. ஏன்னா ஆல்ரெடி ஃப்ரீயா 5 ஸ்டார் விடுறான். இந்த நியூஸ் வேற இப்போ வந்து கவர்மெண்ட்ல இருந்து அவ்வளவுதான் துண்டை போட்டு போக வேண்டியதான்.
அட யார் யாயா விளையாடுறத விட்டுறா. யார சொல்ற? இருக்கிறதே ஆடுவோம். அவர் ஸ்டோரிக்கார ஆடுவாரியா? F2OPலயே ஆடலாம் இல்லையா இந்த கேம் நல்லாவே? ஆடலாம். அப்புறம் எதுக்கு காசு செலவு பண்றேனுங்க தண்டத்துக்கு? பண்றவங்க இருக்காங்கப்பா. கொழுப்பு காசு கொழுப்பு ஏறி போச்சு வேற ஒண்ணும். எஸ். ஆனா நிறைய வியூவர்ஸ் உங்களுக்கு வியூவர்ஸ்லாம் போட்டுருவாங்க. என்னையா சொல்லுவாதுலாம்? என்னதுயா? காசு போட்டுருக்காங்களே. யார் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம வியூவர்ஸ் போட மாட்டாங்க. நம்பிக்கை இருக்கு. இப்போ ஒருத்தர் வந்தாரு நீங்க கூட ரிவ்யூ பண்ணீங்களே. யாரு பாத்தீங்களே? யாரு? சாசி பாக்கா. அவர் காசு போட்டுருக்காரு நினைக்கிறேன். அப்படியா? எஸ், அவர் வெண்ட கூட வச்சிருக்காரு. வெண்ட கூட போட்டுருக்காரு நினைக்கிறேன். அட போய் இல்ல வர்த்லெஸ் கேமுக்கு காசு போடணும். நான் சொல்றேன் பாரு, அதுவே நீ அப்போ நீ ஏன் ஒரு சில ஸ்டோரி கேமுக்குலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செலவு பண்றாங்க. அது என்ன சொல்லுவீங்க? இது இன்கேம் மைக்ரோ டிரான்சாக்ஷன் வேற. ஸ்டோரி அந்த இந்த மனுஷன் உட்கார்ந்துட்டு ரைடன் கிடைக்கலன்னா நான் காசு போட போறேன். அது வேற. என்ன சொல்லுவீங்க? அவரு என்ன சொல்லுவீங்க? யாரு? இதோ வேதாரி. நான் ரைடன் கிடைக்கலன்னா நான் காசு போட்டுறேன் வரட்டும் அப்படின்னு சொல்றாரு. வரட்டும். நான் அங்கங்க சொல்லிட்டு இருந்தா இந்த ஆள் என்ன வரட்டும். அது கேம் இப்படி பண்றாரு. மைக்ரோ டிரான்சாக்ஷன்லாம் பண்ணாதீங்க. அது அடிக்ட் ஆயிடும். அந்த வர வரையும் உங்களுக்கு அடிக்ட் ஆயிடும். இப்போ நீ இதுல வரல அப்படின்னா மறுபடியும் ஒரு வாட்டி போடுவேன். எத்தனை மேக்ஸிமம் எவ்வளோயா? மேக்ஸிமம் எவ்வளோ மணி இதுல ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும்? எவ்வளவு வேணா ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் ப்ரோ. அன்லிமிட்டட். அப்படியா? அப்படின்னா போட்டுக்கிட்டே தானே இருப்பானுங்க. புல் பண்ணோம் போட்டுட்டே தானே. அது அடிக்ட் அது தப்பு. யோ C6 எல்லாம் எப்படி எடுக்க முடியும்? நிறைய கேரக்டர் காசு போட்டா தான் எடுக்க முடியும் இந்த கேம்ல. அது தப்புயா. சொந்தமா ஒளிச்சலாம் எடுக்கலாம். ஆனா ரொம்ப நாள் இருக்கும். 2 வருஷம் வெயிட் பண்ணணும். வெயிட் பண்ணு. செத்தா போயிர போற. வெயிட் பண்ணு. அதத்தான் கேக்குறேன். என்னையா இது? டேய் ஃப்ரீ ஃபயருக்கு கொட்னாங்கலடா அது மாதிரி தான்டா. அதுவே தப்புன்றேன் நானு. தப்புதான். சின்ன பசங்க மனசுல கேக்கும். I have already called for a jewel smith to shape அந்த கேரக்டர் எடுத்து என்ன பண்ணனும்? இல்ல எனக்கு புரியல. அப்ப ப்ளூஸ்ல தான் ஸ்பெண்ட் பண்றாரு. இல்ல ப்ரோ, நான் என்ன சொல்றேன்னா இப்போ அந்த கேரக்டர் எடுத்து அது வந்து நான் சொல்லல. அதுவும் டிஃபரன்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்பெண்ட் தான மைக்ரோ டிரான்சாக்ஷன் தானே. கண்டிப்பா சொல்ற மாதிரி. நான் என்ன சொல்றேன்னு புரியுதாயா? இப்போ நான் என்ன சொல்றேன்னா எப்படினா அந்த கேரக்டர் பொறுமை எடுக்க தான் போற வந்தா. ஓ இந்த ஸ்டோரி கேமுக்கு நீங்க சொல்றீங்களா? ஆமா. எதுக்கு சொல்ற புரியல. PvPக்கு அப்ப PvPல ஸ்பெண்ட் பண்ணா ஓகே சொல்றீங்க. யார சொல்ற? யோ ப்ளூஸ் ப்ரோல காசு போட்டுட்டாரே. இப்போ கூட வெட்டாரே. ஓகே. வெப்பன். இந்த அத எவ்வளவு தெரியும் நினைக்கிறீங்க? 2000 ரூபாய் 3000 ரூபாய் ப்ரோ ஒரு வெப்பன். அதான் நான் சொல்றேன் பாரு, கேம் மைக்ரோ டிரான்சாக்ஷன் பண்றது தப்புங்க என்ன பொறுத்தவரையும். அது வேஸ்ட் ஆஃப் மணி தான். நீ கேம் இருக்கியா, கேம் ஜாலியா ஆடிட்டு போறது தான். அது ஒன் டைம் பண்ண அவ்வளவுதான். அதுக்கு மேல அதுக்குள்ள கண்டினியூவா செலவு பண்ணிட்டு இருக்கிறது அடிக்ட் ஆக்சுவலி. அது தப்பு. வெப்பன் பேனர் 50-50. அப்ப ப்ரூஸ் என்னையா சொல்லுவ? ஒரு அக்கவுண்ட்ல 1 லட்சம் மேல போட்டாரு. அப்புறம் திருப்பி ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்காரு கத்துக்கிட்டு. அதுக்கு என்ன சொல்லுவீங்க? எனக்கு புரியல. புரியல என்னது? ப்ரூஸ்ல ஒரு அக்கவுண்ட் போயிடுச்சு 1 லட்சத்துக்கு ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் இப்போ ஒரு அக்கவுண்ட் இது அப்போ அதுலயும் காசு போட்டுறாரு. அதுக்கு என்ன சொல்லுவீங்க? ஒரு இதுதான் போட்டு child. So as for the jewel smith's remuneration, அது என்னதான் தடுக்க முடியாதயா? இல்ல அதான் சொல்றேனே, இந்த எண்ட் ஆஃப் தி டே அது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க விருப்பம்யா. நம்ம என்ன சொல்றேன்னா போகும்போது தான் தெரியும். கேம் போகும்போது தான் கஷ்டம். அதுவும் நீ இப்போ சொன்ன பார்த்தே இது வேலிட் பாயிண்ட். இப்போ நீ இவ்வளவு செலவு பண்ற, பேன் டக்குன்னு ஏதாவது ஒரு கேம் வந்தது அப்படின்னா போச்சு. நீ செலவு பண்ணது எதுவுமே வேல்யூ இல்லை. புரியுதா? நான் அதுவே சொல்றேனே, இப்போ நீ அந்த அவ்வளவு செலவு பண்ணிட்டு ஒரு அக்கௌண்ட்டை விற்கணும்னா கூட நீ செலவு பண்ண அந்த அமௌண்ட் உன் கையில வராது. பாதி ரேட்டு கூட வராதியா. அதை வச்சுட்டு அப்படி என்னையா பண்ண போறீங்க? Guess we can't do anything else. Also, is this where we're doing the rite of parting? Yes. I have already rented this location and have begun making preparations for the rite. The Liu Qixing have agreed to this arrangement. But when something this big happened here, should suspects like us really be at the crime scene? We might get caught by the Millilith. Although with that said, since we got back from Dwayne Karst, none of those pesky Millilith soldiers have come chasing after us. ஃபைனல் மிஷன் கிட்ட வந்துட்டியா? நானா? இல்ல இவரு சொல்றேன்.
அப்படியா? அப்பு இன்னும் கொஞ்சம் தான் இருக்கு. அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்துட்டேன். இன்னொரு 15% இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோதான். Traditionally, we call it the Exuvia. ஆனால் எஃப்டிபியில் தான் ஏன் ஃபன்னாக இருக்கும். இப்போ ஒரு கேட்டு தோத்தா கூட அந்த ஃபீலிங் இருக்கும், ஜெயிச்சா ஃபீலிங் இருக்கும், அதெல்லாம் நிறைய இருக்கும். One must think that they already have someone in mind. எல்லாமே ஈஸியா கடஸ்டா நல்லா Perhaps இருக்கு. they already know. Surely they must have found all the evidence that there is to find here. Yeah. These things are for the authorities in Eugene Terrace to consider. Trying to help would probably only add to their troubles. Before the rite is conducted, Unlimited health the Exuvia will be kept temporarily in the Golden House. Appu. Unlimited health போட்டுக்கியா? Golden House? வேணா சரி. The only mint in Liyue, which is to say the only mint in Teyvat. All the mora that flows through our world is minted there. நடந்தே போணும். நடப்பையன் ராஜா. அது எப்படியா ஒரு பிளட் கூட பராதாயா ஸ்டோரியில சாவே மாட்டானாயா? எனக்கு புரியல. Since the rite of parting has the approval of the Qixing, it is a semi-official event. As such, there is already some limited information available. Bro. Perhaps each has their motives. Map red color paranga. But this is the capital of commerce. A little exploitation once in a while is not unacceptable. In Liyue, where the god of contracts reigns, only contracts may not be betrayed. I for one. Well then, we should go and prepare the perfumes used in the rite. Perfumes? Where do we get those? Do we buy them? Return to the Lamber. அவன்கிட்ட போய் பேசுங்க. லாம்பர் கிட்ட. சிஜி இப்போ அந்த ரெக்ஸ்லாபிஸ் இருக்குல்ல. வண்டியை கூட்டி போங்க. சிஜி. அந்த ரெக்ஸ்லாபிஸ் இருக்குல்ல. எஸ். அதோட வெசில் எங்க இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் இந்த ப்ரொசீஜரா? இல்ல ரெக்ஸ்லாபிஸ் செத்துனால அத சமாதி பண்றதுக்கு. அப்போ அது அப்போ ஏதோ இவன் சொல்லிட்டு இருந்தான் ஜாங்லி. அதோட வெசல்ஸ் தான் இவங்க. அவங்க பேர் என்ன? இது ஹப்டைஸ், சாவு, க்ளௌட்ரெடினா, மூன் கவர். ஓகே. அவங்கலாம் இவங்க வெசல்ஸ். ஓகே. No. எதுக்காக சரி இவங்க கடத்திட்டு வருவாங்க லாம்பர? Gods must be freshly. இவன் ஏதா பிசினஸ்க்கு வந்தாயா? ஓகேவா, ட்ரக் பிசினஸ் பண்ண வந்தா. அதனால புடிச்சாங்க அப்படியே. பண்ண வேலையில இவன் ஏதோ பண்ணிருக்கான் போல, கிளிக்கு முழுக்குன்னு இவனை புடிச்சு போயிட்டாங்க வேறதுல. அத ஆளுக்கு இது கம்ப்ளைன்ட் பண்ணனோனே உசார் பண்ண தலைவன் இறங்கிட்டான். எஸ். இந்த கேம் 30 months நான் விளையாடுறேன். லாம்பர் இது எண்டோரிக்கு வருவாயா? ஆன்லைன்ல வருவான் லாம்பர் ஃப்ராங்கில்னோ. Silk flower petals contain a fibrous material. மத்த கேரக்டர் யாரும் வர மாட்டாங்க. ஆனா லாம்பரும் இவனும் வருவாங்க ரெண்டு பேர். Its scent, however, இவன் மில்லியனர் ஆயிடுவாயா? most elegant and is especially suited for solemn events. இவன் மில்லியனர் ஆயிடுவான். பெரிய கம்பெனி வச்சிருவான். லாம்பரா? இது ஃப்ராங்க்லின். அவனோட அசிஸ்டன்ட் தான் இவன் லாம்பர். என்ன அது கூட செத்துருச்சாயா? என்னது? அந்த இது ரெக்ஸ்லாபிஸ். Actually, online GTA online facility. GTA online. We shall not speak of the details right now. GTA online? Follow me. என்னன்னு? We shall go to the merchants to purchase our ingredients. Concept என்ன? கான்செப்ட் வந்து நீங்க இது மணி ஹெய்ஸ்ட் அந்த மாதிரி ரோல் ப்ளே மாதிரி இருக்காது ப்ரோ. நீங்க எது வேணா நீங்க ஃப்ரீலி பண்ணலாம் ப்ரோ, எது வேணா. ஓகேவா? ஓகே. உங்களுக்கு காசு சம்பாதிக்கிறதுக்கு நிறைய வழிகள் இருக்கு. அதில் காசு சம்பாதிச்சா தான் நிறைய வண்டிகளை வாங்க முடியும். வண்டி கம்பெனி அதெல்லாம் வாங்க முடியும். பிஸ்னஸ் பண்ண முடியும். அது மாதிரி நிறைய இருக்கு. ட்ரக் பிஸ்னஸ், கொக்கைன் பிஸ்னஸ் எல்லாமே பண்ணலாம். அதெல்லாம் பண்ணாதான் ப்ரோ உங்களால் இது வண்டி எடுக்க முடியும். இந்த பறக்கிற வண்டிலாம் ஓட்டின்னு போவாங்களே நிறைய பேர் பார்த்துருக்கீங்களா வீடியோவில்? அந்த பறக்கிற வண்டிலாம் எடுதுன்னா ஒரு 3 மில்லியன் ப்ரோ. ஓகேவா? 3 மில்லியனுக்கு நீங்கள் பாசிவாக பிஸ்னஸ் பண்ணாதான் நீங்கள் சோலோவாக பண்ணிங்கன்னா. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா ஐஸ்டோ பண்ணி நீங்கள் ஐஸ்டோ நீங்கள் தனியாக காசு கொடுத்து வாங்கணும் பில்டிங்கு. அதுக்கும் நீங்கள் கிரைண்ட் பண்ணணும். கிரைண்ட் இருக்கு தெரியும், கவலைப்படாதீங்க. ஆனால் நீங்கள் ஏன் கூட வந்தீங்கன்னா கிரைண்டு தேவையில்லை. நான் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக ஐஸ்ட்டு கூட்டு போயிடுவேன். புரியுதா? ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூனிட்லாம் அப்படி கூட்டு போயிடலாம்.
நீங்க ஒரு செட்டப் மட்டும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். செட்டப் ஹெல்ப் பண்ணி ஸ்ட்ரைட்டா பேங்க் கொள்ளாச்சுமா போன மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி பண்ணலாம். நிறைய கம்பெனி இருக்கு ப்ரோ. ஆக்சுவலி இந்த கார் கம்பெனி இருக்கிறது போடு. நிறைய கம்பெனி இருக்கு ஆக்சுவலி. விளாண்டதுல சரி ஆன்லைன் ப்ரோ ரீட் ஆன்லைன் நல்லா இருக்கும். உனக்கு புரியல எக்ஸ்பிளைன் அப்படி இல்ல ப்ரோ. ஆக்சுவலி திடீர்னு நான் என்னமோ வெசில்னு சொன்னானா, வெசில்னா நம்ம எப்படி பழகிட்டோம், ஏதோ ஒரு மாற்று உடம்பு அப்படின்ற மாதிரி பழகிட்டோமா, அதனால வேற ஏதோ ரிவைவ் பண்றதுக்கு ஏதோ பண்றானுங்களா அப்படின்னு. நீங்க எவ்வளவு நேரம்டா ஓட்டி போய் விடணும், ஏன்டா உயிரை வாங்குறீங்க? ஐயோ இல்ல இல்ல அந்த மாதிரி எதுவும் இல்ல. ஏதாவது சொல்லாம இருக்கியா? என்ன விரும்புறேன் எங்கேயா போனோம்? அந்த கடை இருக்கு பாரு கீழே, பிரிட்ஜு கீழே. பிரிட்ஜு கீழயா? ஆமா, இதெல்லாம் எப்படி பண்றானுங்க எனக்கு தெரியல சீரியஸா. பிரிட்ஜு கீழே ஒரு கடை இருக்கு பாருங்க. இது எப்படியா போறது? அடக்க அந்த ரைட் போங்க, அப்படியே ரைட்டு ரைட். இந்த ரைட்ல போங்க. ரைட் 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 ரைட். இவனா ஏன் எப்படி ஒரு இனி தெரியல சீரியஸா. கடை வந்து யார் வாங்குவாங்கன்னு தெரியல. இங்க வந்து அடியில வச்சிருக்கேன். Silk flowers? We certainly do. Which kind would you like? Which kind? The good kind? The best kind? Remind Paimon what kinds there are again. Ugh, you ignorant shoppers. Always coming in here with your stupid questions. Golden House Maiden, Valley Weaver, and Fate's Yearning. One of each to start with, if you don't mind. My goodness, this gentleman is quite the connoisseur. You two must be his servants. Please refrain from any further attempts to contribute. I'm sorry? Yes. We've met before, haven't we? Sorry, traveler. I shouldn't have spoken to you in that tone. Now then, please peruse at your leisure. Do let me know if you have any further thoughts. Silk flowers exhibit different properties based on how their environmental conditions differ from their ancestral habitat. Nevertheless, just look at the abundant foliage here. And these stamens, glamorous as a maiden of the Golden House. This strain is an evergreen and mostly grows under complex hydrological conditions. Bro, ஒரு வர்க் இருக்கு. போய்ட்டு வாங்க bro. Bye bro. போய்ட்டு வாங்க. பரவாயில்லை, ஆஃப்லைன்ல பாருங்க bro. நன்றி. By contrast, bye bro. This variety thrives in any dark, damp location, often in large clusters. Morphologically, it is distinguished by the profusion of petals and densely packed stamens, though its powerful scent gives it away just as easily. Lastly, this strain is quite the recluse. Unlike its exuberant cousins, flowers and foliage are minimal, and when in season, it has a subtle yet enduring scent. Silk flowers have all but disappeared from the wild today due to geographical changes over Liyue's history. Most are not grown by horticulturalists. Wow! A true connoisseur. Most of that was news even to me. I possess but a smattering of trivial knowledge. My traveler friend is the one to watch. They are on track to set foot in every corner of the world. Oh, Mr. Zhongli, you're way too humble. So, which silk flower did you want anyway? I'll take them all, boss. Again? How can I put this? When purchasing opera tickets, it is natural to decide based on which singer has the most melodious voice. The same logic applies when purchasing, but this silk flower purchase is not an analogous case. The same logic does not apply. Perhaps you don't know,
Tradition states that we Siri, should முடிய போதா? decoct perfume from என்னது? different subspecies of silk என்ன stage ல flower இருக்க நீ? when ஒரு making an offering to உங்களால a முடிச்சாரு statue கேம் of முடிய the போகுது seven. ஃபைனலி Rex எஸ் Lapis Oh, will super, then yeah. make his Tara own level, yeah. choice முடிச்சிரு, ending between the போட்டுறியா, அதுதான். scents. போடு முடிச்சிட்டா அத்த கேம் போயா சி தானே இருப்பீங்க ஆ சாய்ஸ் சி தானே இருப்பீங்க புரியல 3 சாய்ஸ் கேட்கும் ப்ரோ அதை வச்சு தான் ஸ்டோரி நடக்கணும் தெரியல ஐயா, அங்க ஒருத்த முட்டின்னு கிடக்குறான் பாரு, அங்க பாரு கட்சியில பாரு. ஆமா யாரா அவன் கோமாளி என்ன சொல்லி மிரட்டுவாங்க? நீ அவனை கொண்டனா நான் இது டேவி கிட்ட இருந்து உன்னை இது பண்ணி காப்பாத்திடுறேன் அப்படின்னு இன்னொருத்தர் பல டேவின்னு ஒருத்தன் ம் ரொம்ப மைக்கிள் கூட தொல்லை பண்ணிப்பானே அவன்கிட்ட நான் காப்பாத்துறேன் டிரைவர் கொண்டு சொல்லுவான். அதே டேவிட் என்ன சொல்லுவானா, நீ டேவிடுக்கு இது மைக்கிள் கொண்டு நான் வந்து இது எஃபிஐ இருந்து உன்னை காப்பாத்துறேன் சொல்லுவான். 2 பேர்கிட்ட மாட்டிப்பீங்க நீங்க. இப்ப எங்க போனோம்? எம்மா ப்ரோ முடி ப்ரோ கேம என்ன ப்ரோ நீ ப்ளூ கலர் வருது பாரு. மத்த சர்வீஸ் மிச்சதான் இவர முடியுமோ? ஆமா வந்துருச்சுல எண்டிங் வந்துட்டே இல்லை. ஏன் எண்டிங் வந்து முடிக்க முடியல பாவல நீ. முடிச்சிடலாம். ஆமா எம்ம முடிக்கிற பொழுது டக்கு முடிச்சிரு. எண்டிங்க போட்டு எம் வந்து மாட்டிப்பான்னு நினைக்கிறேன் மைக்கிள். அந்த சீன் வந்துச்சாயா மைக்கிளும் டிரைவரும் சண்டை போட்டு இது பிரிஞ்சிருவாங்களே. மைக்கிளும் டிரைவரும் சண்டை போடுவாங்க கிரேயார்ல சண்டை போடுவாங்களே. இல்ல சிரிஜி வரலையா? அதெல்லாம் அது வரான முடியாது ஆக்சுவலி அது வந்தாதான் முடியும். இது டேவிட் பாரு இவனுக்கும் அந்த ஆமா ஆமா டிரைவரா ட்ரெவரா ட்ரெவர் தான் மைக்கிளும் டிரைவரும் ப்ரோ ட்ரெவர் தான் ப்ரோ டிரைவர் இல்லையா? டிரைவர் என்னையா இப்ப மட்டும் பாக்குற? அதெல்லாம் சண்டே எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு ட்ரெவருக்கு இதெல்லாம். அந்த இதுல கிரேவ்யார்ட்ல போய் அந்த இது தோண்டி சண்டை போடுவாங்களே. அட்டாமிக் அந்த பாத்தியா டேவிடுக்கும் இந்த ப்ரொஃபைல் பிக்சருக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது. புரியல. இந்த ப்ரொஃபைல் பிக்சர் பாருங்களா எங்க இருக்கு? போன்ல இருக்கு. படம்லாம் ரிலீஸ் பண்ணுவானே சிரிஜி அதெல்லாம் இப்ப சிரிஜி போச்சு. மூவி ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க தானே? ஆமா அது வரலையா? அதுதான் போறீங்க நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு. அதான் கடைசி மிஷன் நினைக்கிறேன். அது அதை முடிச்சோம்னா முடிஞ்சிடும் நினைக்கிறேன். அது முடிச்சுட்டு இன்னும் டிரைவர்ல இருக்கும் நினைக்கிறேன். இன்னும் ஒன்னு இருக்கும் மெயின் மிஷன். என்ன எண்டிங் போட்டலாம் பார்த்தா என்ன பின்னாடி இருக்கியா? எங்கேயோ போற பின்னாடி அங்க இருக்கியா? Like several other tedious and complicated traditions, this is the only rite of parting to take place for one of the 7 in 3,700 years. And now that's settled. போய் Dress வாங்கிட்டு இது பண்ண போறீங்க. சோ படம் ரிலீஸ் பண்ண போறேன். Do you have any mora on you? பை கரெக்ட்டான இது Dress வாங்க. இது நான் முடிச்சிட்டேன். யாரா நீ இதெல்லாம் மக்களையா பேசுற உண்மை தெரியும்போது உங்களுக்கு தெரியும் ப்ரோ யாருன்னு. என்னதுயா இவனா? ஆமா என்னையா சொல்ற? எஸ் இஸ் தி மெயின் பட் மெயின் ஸ்டோரி கேரக்டர். ஐ மீன் மெயின் சைட் கேரக்டர். இது இல்லையா? தப்பா ஐடியா. என்ன வாங்கணும்? இல்ல வையா. இல்ல ட்ரக்ஸி தான் ப்ரோ. ட்ரக்ஸி தான் வாங்கணும். ட்ரக்ஸிடு மேல ஃபர்ஸ்ட். If I may interject, did I hear you say that these flowers are to be an offering to the Lord of Geo himself? Gosh, well, why didn't you say so? I heard what happened at this year's rite of descension. It would be bad luck to say it out loud, but I've been worried about our dear Lord ever since. I'm worried that everything I've heard is true. Since these flowers will be used to glorify our Lord, they're free of charge. Why wouldn't I be? I would be nobody if he hadn't written those poems in praise of my wares. They'd only be worth a fraction of what I can sell. So much folklore here revolves around Liyue's deity making cameo appearances in support of... Thank you, boss. I think I speak for all of us when I say that your generosity has saved our skin. Our skins?
You were the one who forgot to சரி bring முடிச்சலாம் money. தானே ஃபைனல்ஸ்னு? It's the least I could do. முடிச்சலாம் நம்புறேன். நம்புறியா? அவ்வளவுதானே. டேய் இந்த சினிமாக்கு அப்புறம் அவ்வளவுதானே. Flowers. சினிமாக்கு அப்புறம் அந்த இது போஸ்டிங்களா டிரைவர் கிட்ட இன்னொன்னு வரும் நினைக்கிறேன். இன்னொரு சாரி டிரைவர் கிட்ட ஐயோ டிரைவர் Dearly with the help of an expert. எல்லாம் முடிச்சா எல்லாம் முடிஞ்சு. Unfortunately, 6 none of my காட்டுச்சு 6 acquaintances மிஷின்ஸ் have personal experience in the 6 art of மிஷின்ஸ் காட்டுச்சு decoction. சைடு மிஷின் ஆக்குமோ சைடு மிஷின் ஆர்மே சைடு மிஷின் ஆக்கும் டவுட் தான் நீ லீனியரா முடிச்சிருந்தா அப்படின்னா எண்டிங் அடுத்து கரெக்டா முடிச்சிருந்தா லீனியரா முடிக்காம அங்கிட்டு பாதி இங்கிட்டு பாதினா முடி போகுது. Hence, I need you to help by asking around in the city. Try the common folk, especially women. You So David this time David we get David to go around Karman. town looking for nice smelling ladies. அவன மோடியே தான் கொன்னுட்டாங்களே. Paimon likes this job. I will wait for you near the statue of the Seven. Meet me there when the perfume is... Maybe we can find some good candidates at the Adventurers Guild. Let's ask Lan. She's master of the Liyue branch, right? Ad Astra Abyssosk. Welcome. Thank you for completing today's commissions. ஓ ரெட் கார்பெட். யாரு அது? Ad Astra Abyss. நீ நம்ம போட்டோ எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. நம்மளா இவன் ஃபேமஸ் இவன். பரவாயில்ல சிரிச்சு அந்த மூக்குல கண் தலையில எல்லாம் அந்த இது கரெக்டா காயம் வச்சிருக்காங்க. பார்த்தனே பயந்து ஓடுவான் பாருங்க. ஓகே லெட் We need to ask you for a favor. I stopped accepting commissions a long time ago. Sorry, you two, but you'll just have to ask another adventurer. Oh, it's not that kind of favor. It's just a teeny tiny thing. Wow. Just, do I look like the kind of girl who wears perfume to you? I think you're underestimating the kind of person I am. Well, Paimon thinks you smell amazing. So come on, Lan. What's your secret if not perfume? Now that you mention it, yes, there is something. What is that scent? Oh, it must be from the Ginshin flowers I picked on the way back. I forgot I still had them with me. Aha! The truth is out. Lan's got a soft spot for wildflowers. No, they were for medicinal use only. Anyway, this is a pointless conversation. If you want to know about perfume, try talking to Qiming. The fortune teller, right? Paimon thanks, Lan. See? Get ready for the gliding champion of Mondstadt. Bet you can't keep up with me. Yes. என்னையாச்சு? போய் பாரியா? Hello. அம்மா. How may I help? அங்கிட்டு இது அம்சா அவனோட ஆர்மியை. Ask you a question. கையாளங்க அம்சா. யோ என்ன இவ்வளவு இருக்கு? Savior family bro. Let alone about how to make it myself. That said, some of the cosmetics I use are scented. Perhaps that's the cause of this confusion. Since I usually set up my stall by the docks, I avoid perfume like the plague. Because Celestia forbid those lusty souls with the Worst thing Paimon While we're on the subject, have you never heard anyone mention Ying'ar's homemade perfume? Wait, Carlule. Oh, as in scent of spring, Ying'ar? Yes, that's her. Many a rich family's daughter has gotten her to make perfume for them. Hey, what are you running?
சிரிஜி வர மாட்டேங்குது சிரிஜி. ரைட் தள்ளியா. Just the intel we need. செத்துட்டாயா அவ? Getting இங்க somewhere. வரி அங்க செத்துறா. ஓகே. செத்து போறா சிரிஜி, மறுபடியும் காப்பாத்திக்கலாம். செத்து வருவா. ஏய் I'll race you there. விட்டு ஏத்துங்க. மொன்ன வண்டியா இருக்குச்சு, ஏறி தோல. அவன் சுட்டுட்டான். நீங்க லேட்டா வந்தீங்க. சுட்டுட்டான் அவன் பொட்டுன்னு. ரீட்ரை. Well, hello. சுடலே. ஆமா தள்ளி விட்டீங்க அவள. What? How did you know we were coming? இப்பதான் புரியுது. நீதான் ஏன் கொன்ன? I heard a rumor about a couple who were snooping around town looking for a sweet-smelling... Actually, I was starting to worry you wouldn't find me. This is the ultimate... Snooping around? அநியாயமா கொல்றியே. What can I say? People love to talk. Maybe you ought to be more discreet in the future. Relax. I know why you're here. You want to get your hand on my homemade perfume, don't you? What kind would you like? 3 in 1 go. My goodness. You have extreme tastes for someone your age. Maybe the rumors are... Is that the best you could come up with? Even if you were genuinely offering perfume to a deity, that doesn't explain why you'd need 3 kinds. Sorry, your story just doesn't... Zhongli was right. People don't remember this tradition anymore. As one of my favorite poems goes... Oh, cherry tree, begrudge not thy blossoms as they are deflowered in the spring. For that went over Paimon's head a little. In short, I'm happy to help. Traveler, you can be my assistant, but you better make sure I'm the only person on your mind while you're hanging around. So, yes. Where is a good place for making sweet, sweet perfume? Where is that? Mondstadt? We're only making some perfume. There's no need to go to such ridiculous lengths. Somewhere closer to home will do. Let's go for the kitchen at one meet. Okay. இதெல்லாம் நான் மறுபடியும் எடிட் பண்ணி போடுனியா? ஏய் அதே அப்படியே போடியா. நல்லா தான் இருக்கும். Try something new at the one-man restaurant. I've had a word with Chef Mao. We can start work now. Are you ready to please me? சித்ரா. அங்க ரெட் மார்க் காட்டுது பாருங்க. எனிமீஸ். சித்ரானா இத கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோ. Make me proud as my assistant. Obvious. Well, வரேன். You can go and fetch some water. லெஃப்ட்ல காமருங்க. Told you I'd win. ரைட்ல வரான். இன்னொரு சாவல. Fetch the water. No. Have a look behind Wan Min restaurant. Chef Mao is a professional chef. He must keep us. ஹீல் பண்ணிக்க போய். பின்னாடி போய் ஹீலர். பின்னாடி. ரைட். பின்னாடி. ரைட். அங்க இருக்கு பாருங்க. Try something new at the one-man restaurant. This water will do nicely. Now, I need you to extract the silk flower essence using a crafting bench. Perfume making uses an altogether different technique from alchemy. Here, let me teach you. Very carefully, take hold of the mortar and pestle. Gently. You need to keep your wrist firm. Now use your strong hand to stir it with a persistent rhythm. Keep going. You're a natural, like a fish to water. Now take these and try it out on your own using a nearby crafting bench. Don't forget to do all 3. They look visually identical during the essence extract. வருது இன்னும் வண்டியாது. Bet you can't keep up with me. ஏறி போங்க. ரைட்ல. இதரு பாருங்க. அட இத போட்டு விட்டுங்க கிரேனேட. ஓகே.
நீனே பண்ணிருக்க தம்பி ப்ரோ. சில்க் ஃப்ளவர் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பூப்பர் வேணுமா? ஏதோ கேட்டிருக்கு அந்த ஓ இது கிராஃப்ட் பண்ணுங்க. இது கிராஃப்ட் பண்ணுங்க. ஆமா ஆமா 3 கிராஃப்ட் பண்ணுங்க. 3 ஆமா மேல போய் மேல பண்ணீங்க வேற ஒண்ணு இருக்கும். வேற ஒண்ணு இருக்குமா? எஸ் வெய் கோட் மண்டையிலே என் தலைவன் வருவான் ட்ரெவர் இருக்கான்யா. Wow, this is some exquisite silk flower as the essence is placed into water and simmered over a low heat, and you must take care to control the heat during this process. If you please focus on controlling the heat, this is the don't waste a drop of that essence now. We want all கேம் விளையாடுற மாதிரி கொண்டு வந்தானா? அவன் கேம் விளையாடுற நினைச்சின்னுக்கான் பைத்தியக்காரன் அவன் பையன். The teabagging. All 3 perfumes are ready, and you, my friend, were a wonderful assistant. Toxic. A testament to the lengths you will go to for romance. It's so rare to see nowadays. Meltdown. Anyway, shall I give you bro a அந்த brief இது overview மைக்ல of வந்து each மாட்டிப்பானே அதெல்லாம் முடிச்சீங்களா? This first one is sweet as candy, straight out the of a Chinese fairy. கிட்ட The மாட்டிப்பானே second one is for those with more refined tastes. அத குளி பறிக்கிற இடத்துல தானே? The third one has இல்ல குளி பறிக்க முன்னாடி a அது வரும். lingering scent, like a mist that captures the last. All clear? Don't get them mixed up now. You'll ruin the mood. Good. Be sure to come visit if you ever need help with any. I'll leave you with some parting words. One who tries to sail 3 boats simultaneously. Come and hang out with me at Scent of Spring sometime. Okay. Let's take these 3 perfumes over to the statue of the seven. முடிஞ்சிரும். ஒன்னாலதான் நான் ஒரு நேரம் இழுத்துட்டு இருக்கேன். இல்லன்னா நான் முடிச்சிருப்பேன் நானு. இன்னும் இருக்கே கவலைப்படாதயா. இன்னும் இருக்கா? இந்த மாதிரி எச்சு காட்டுது பாரியா மெயின் மிஷின். ஐயோ அப்ப முடியலையா சிரிஜி இன்னும்? ஆஹா என்ன முடிச்சிட்டுமா என்ன? வேணாம் விளாட்டுமா? ஆடுங்க என்ன பண்ண போறீங்க இப்போ? ஐயோ படிக்கலையா நாளைக்கு டெஸ்ட் இருக்கு எனக்கு. ஐயோ அவருக்கு இன்னும் முடியலையா அத்தனைக்கு பாரியா? அது இருந்துட்டு போகுது. என்னையா நீங்க இதுல ஸ்டக் ஆயிட்டீங்க? டெஸ்ட் தான் இருந்துட்டு போதியா என்னையா? பேசுங்கடி பேசுங்க. ஜிடிஏ முக்கியமா டெஸ்ட் முக்கியமா? சொல்லு என்னையா வேணும்? இங்க பாரியா இன்னும் ஒன்னு இருக்கியா மிஷின் இவருக்கு? ஹைஸ்ட் அந்த ஃபைனல் ஹைஸ்ட் முடிச்சியா நீ முதல்ல? முடிச்சா கேப்பாரு. அந்த பேங்க் பெரிய மேஸ் பேங்க் கொள்ளை அடிப்பாங்க. அதெல்லாம் கொள்ளை அடிச்சாச்சு. அப்ப என்னத்துக்கு உனக்கு முடிஞ்சிருக்கணும் இவ்வளவு நேரத்துக்கு? எச் வருது இன்னும் காட்டுது. எதுக்கு வரக்கூடாது? யாருது? மைக்கேல் தான். திருட போறான் ஏன் காப்பாத்துடியா? அவன் போய் பிக் ஸ்கோர் ப்ரோ பிக் ஸ்கோரே முடியலையா இன்னும்? பிக் ஸ்கோர் முடிச்சாதான் ப்ரோ பிக் ஸ்கோர் தான் ப்ரோ இருக்கறே இந்த கேம்ல ஃபன் ஆக்சுவலி. சரியான மிஷின் ஆக்சுவலி என்ன ஃபேவரட் மிஷின். என்ன பண்ணும் பாருங்க வேலை பண்ண வர்ற நல்லா இருக்கும் இந்த மிஷின். இன்னும் இந்த ஐஸ்ட் முடியலையா? இந்த ஐஸ்ட் முடிச்சாதான் உனக்கு இது பார்க்கவையா? உனக்கு எண்டிங்கான அந்த இது வந்துருச்சு. டிசிஷன் மேக்கிங் வந்துருச்சு. நீ ஐஸ்ட் மொத்தமா முடிச்சாதான் கேம் முடிக்கும். ஐஸ் முடிச்சிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் வருமா எப்படி இருக்கும்? கொன்றுவேன். சந்தோஷம். நாளைக்கு டெஸ்ட் ஊதான். ஏதுவே இன்னைக்கு என்னென்ன ஸ்டோரி ஏதாவது இன்னைக்கு என்னென்ன ப்ராக்ரஸ் பண்ணி நாளைக்கு எழுதிடலாம். மைக்கேல் மேஸ் பேங்கை கொள்ளையடித்தார். Did we take too long? You were just staring up at the statue. You're back. Don't worry, I haven't waited long. Compared to the watch that Rex Lapis's statues have kept over Liyue, this was but a brief moment. Well, how can a person compete with a statue? That is true. Well, have you brought the... Thank you both. Let us offer them up. Bro, listen to you boy. Miss Xīngqióng said that it's sweet. ஏதோ ஒரு சந்து மாதிரி போவோம்ல. நான் ஞாபகம் இல்ல. The third kind?
has a gentle but lingering fragrance. Something like the dusk mist, and it's a favorite of mature ladies. Oh, what was that? That's the one older ladies cut பண்ணி right? போடுவீங்க. Does that mean that Rex Lab இல்லையா is ஐயோ எங்கயா இருக்கு actually வீட an older வீடு ஏன் lady? உயிரை வாங்குறாங்க இது உள்ள போயா எனக்கு தெரிஞ்சு. Perhaps. Rex Lapis has என்ன taken on கொன்றியா? countless forms. Perhaps that really was one of them. ஓ இந்த இடமா இது இவன் ட்ரெவர் வீடு தானே இல்ல 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 இவருக்கு அந்த வீடு. இது ட்ரெவர் இடம். Let's hope the Xīngqióng can catch the real killer. We can leave that to the authorities. Let us focus on the fond Odia. farewell for Rex Lapis. ஓட மாட்டேங்கிறான் சிரிச்சி ரைட்ல தெரிந்தேனா நான் போயிருக்கேன் So, we finished another step in our preparations. What's next? இது என்ன ஹைஸ்ட் யோ ரெஸ்ட் ரூம் போனியா இந்த ஐஸ் தான் முக்கியம். மெயின் ஐஸ். Next, I would like the two of you to help me borrow the மறந்துருது cleansing எக்ஸாம். At present, a friend of mine named Madam Ping is the guardian of the cleansing bell. She lives near Yujing Terrace. If you ask her, she will know what to do. அடுத்த பெரிய ஹைஸ்டா Yes, yes. என்னையா நீ சொல்லிக்கிட்டே இருக்க நீ பாட்டுக்கு என்னையா பண்ணிட்டு இருக்க இதுதான் அந்த பிக் ஃபைனல் ஹைஸ்ட் இந்த ஐஸ் தான் சூப்பரா இருக்கும். இதுதான் மெயின். இது முடிச்சாதான் என்ன ஆப்ஷன்ஸ் சூஸ் பண்ண போறீங்க? இது நீ என்ன போலீஸ் தான் போடுவேன். போலீஸ் தான் போடுவேன். இதுதான் மெயின். நீ எதை சொல்லிட்டு இருந்த? இன்னொரு ஃபயர் இது பண்ணி ஃபயர் இது மாதிரி போடுவாங்கல அது கிடையாது. இதுதான் மெயின். இது முடிச்சாதான் எண்டிங். இது முடிச்சிட்டு அதுக்கு அப்புறம் டீசன் ஒன்னு எடுக்க சொல்லுவோம் அவனுங்க ரெண்டு பேரும். ஆமா எஸ். இது முடிச்சு வரலனா தம்பி ப்ரோ கேட்டுங்க. இல்ல இல்ல இதுதான் லாஸ்ட். அதான் ரெண்டு வீடியோவா கட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த சேனல்ல. இதுதான் ஃபைனல் லாஸ்ட். இது முடிச்சா பிராங்க்லின் கிட்ட டீசன் போய்டும். அங்க நீ என்ன டிசைட் பண்றியோ அதுதான். இல்ல கவுனியா என்னென்ன சொல்றானே. இந்த பங்கிய கொள்ள அடிக்க போறாங்க. இப்படி ஒரு பெரிய பிளான் போட்டு வச்சிருக்காங்க. I cannot be there in person. Please. Man, why is he gotta be so secretive this time? நீங்க என்ன ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணீங்க? தம்பி ப்ரோ எல்லாமே அந்த மூணாவது ஆப்ஷன் தான் பண்ணுவாங்க. புரியல. இல்லையா இந்த ஆப்ஷன் சொன்னியா ஐஸ் பண்ணும்போது இந்த ஐஸ்க்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குல என்ன சூஸ் பண்ணீங்க? ஞாபகம் இல்லையா? நான் சப்மரீன்ல போயிட்டு பண்ணதுன்னு நினைக்கிறேன். ஞாபகம் இல்ல. அப்ப டனலிங் அது வேணா. இது பெஸ்ட். வண்டி போயா? கரெக்ட் டனலிங் தான். ஏத்துக்கு பெஸ்ட். ஏதான் எடுப்பேன். ஐயே நமக்கு அது செட்டே ஆகாது. பீலா நீங்க அண்டர் ஒன்னு போயிட்டு வரணும், சம்மரின் பண்ணணும், நிறைய இருக்கு. பண்ணுவீங்களா? அது நல்லா இருக்கும். கார் தான் நமக்கு செட் ஆகும். சொல்றதுக்கு அப்போ நல்லா இருக்கும். ஃபன்னா சொல்றது கேளியா? நல்லா இருக்கும். ஏன் பண்ணியா? ஃபன்னா இருக்கும். ஏ சீரியஸ் சொல்றியா? நல்லா இருக்கும். ஏன் பண்ணியா? அது செலக்ட் பண்ணிட்டேன். பரவாயில்ல அதிகம் ப்ரோ டைம். அதுதான் ப்ரோ ஈஸி. ஆக்சுவலி சொல்றீங்க ப்ரோ. பேக் வாங்க ப்ரோ. பேக் வாயா ப்ரோ சீரியஸா ப்ரோ. அது ரொம்ப டைம் அதிகம் ப்ரோ. இதுக்கு இதே கம்மி. கீழ வாங்க. அவ்வளவுதான் விடு. போட்டு விடு. அதான் இம்சை பண்றாங்க. எடிட் பண்ணிட்டு உட்காரணும்டா. எனக்கு அதான்டா தலைவலி. இது என்னது? இது அட்வென்ச்சர் ரேங்க் அசென்ஷன் 1
இது பண்ணாதான் ப்ரோ உங்களுக்கு டொமைன் கொஞ்சம் எனிமீஸ்ல கொஞ்சம் பவர் ஆவாங்க. நீங்களும் கேரக்டர்ல அசன்ஷன் பண்ண முடியும். 40ல இருந்து 50 பண்ண முடியும். நான் பண்ணணுமா இப்போ? இது பண்ணாதான். பண்ணுங்க. மெயின் மிஷின்ல இருக்கே கட் பண்ணிட்டு பண்ணவா இதுல? மெயின் மிஷின் பண்ணுங்க. அப்ப என்ன இரு வரேன். மெயின் மிஷின் மட்டும் அதை முடிச்சிட்டு எவ்வளவு ப்ராக்ரஸ் பண்ண முடியும் முடிச்சிட்டோனே இது கேட்கும். ஏன்னா லெவல் அப் பண்ண போறதுக்கு. நாளைக்கு தான் டெலிபோர்ட்லாம் உட்காந்து. ஓகே பண்ணி விட்டுருவோம். ஃப்ரீயா இருந்தா வா. எல்லாரும் வரி பண்றாங்க பாரியா. All things must change. It's nothing. I just thought it a great shame that so many of these glazed lilies have wilted. எங்க போனோ? What happened to them? Back in my day, people said that glazed lilies can read human hearts. நீங்க வெயிட்டிங்கடா. இல்லையா? எங்கடா போனோ? எங்க இருக்க ஒரு நிமிஷம் இரு. என்ன பண்ணோ? Singing. மார்க் பாரு ஏதாவது They would இருக்கும். also bloom. அதான் நீங்க ஏறறானுங்களா வெயிட் பண்ண. ஏறற வரையும். இப்போ போ ஓடு. எஸ்கேப் ஆகு. என்ன வீலக்கா? ஓ அவங்க நம்ம செட் பண்ணவீங்களா அவங்க? ஆமா. அட நாசமா போறாங்கடா. டயர் பஞ்சரோ? But if they heard too much wild gossip or slander, they would quickly wither away. So that means these flowers... Yes, the rumors of Rex Lapis's death are no small matter. They are everywhere. என்னது? என்னையா சொல்லிட்டு ஓடிட்ட? Some say it was a Fatui plot. Others say that the Xīngqióng made it all up. And still others think that which lies in the deep is breaking free. This harbor is like a mountain of dry tinder. One spark and the fire will consume us all. Well, I shall say no more. This old woman's grown too old and naggy. Did you have something to say, youngster? Ah, that old trinket. I remember it being here with me, but I've grown old. I can't quite recall where it is exactly. An old friend of mine used to wear it on his person. Back when I was young, he saw me gazing at it often, but he told me then that if someone should come to borrow that bell, I should not be loath. It has been many years, and who knows how many times someone has come to borrow this. Still, though, I can't recall when it started. It's been a long time since anyone has come to borrow it. பக்கத்துல போயிருக்காரு வரேன்னு சொல்லிட்டு போயிருக்காரு. என்னடா போயிட்டாங்க கிளம்பி? எங்க போறாங்க? இறங்கி ஓட்டாங்க போல. ஓடிட்டானுன்னா விடியா? வேற எங்க இருக்கும் பாரு ஹைஸ்ட் அடுத்து. எதுவும் காட்டலடா. காட்டலையா? லஸ்டர் தான் ஃபோன் பண்றானே வெயிட் பண்ணு. செட்டப். என்னடா கேட்வே வெஹிக்கிள் இஸ் ரெக்யூர்ட் ஃபார் தி செட்டப். அதான் சேம். ஃபோன் பண்ணுமா? எடுத்துட்டு ஃபோன் பண்ணு. 4 பேர் தானே கணக்கு? ஆமா. எப்படி இருந்தாலும் எல்லா இடத்துக்கும் 3 பேர் தான் ஹைஸ்ட்க்கு போக போறீங்க. அப்ப 4 சீட்டட் தான். என்னடா ஃபோன் பண்ணிட்டே இருக்காங்க ஒரு வீட்ல இருந்து. வீட்ல இருந்தா கட் பண்ணி விடணும். அடகறான் பைத்தியக்காரன். மூட்டை வைடா. கட் பண்ண முடியலடா. ஸ்பேஸ் எடுத்து கட் ஆயிடும். விடா போ. ஹெல்ப்லாம் பண்ண முடியாதுடா. These old bones are so slow to look for things. I doubt you can wait that long. ஓ இதோ ஹட்சன் ஒன்னு காட்டுதுடா. அங்க போணும் போல.
All right, children, there is no need to worry. I didn't place the bell very far away. Do you live near here, Granny? Whoa, but this is Xīngqióng Terrace. It's gotta be expensive. Oh, an old lady like me can't afford to buy a place in this city. See this ceramic teapot? My entire household is in here. மீட் பண்ணிட்டேன். இது அந்த ட்ரில்லர்லாம் எடுத்துட்டு போய் ப்ளேஸ் பண்ணு. ஏன்னா வந்து பார்த்தோன்னா நீ டனல் அண்டர் கிரவுண்டில் ஒரு டனல் மாதிரி தோண்டி பேங்க் அடியில் போகிற. புரியுதா? புரியணும். சுத்து போயிட்டான் மெண்டல். அவன் கண்ணு முன்னாடியேவா அது எடுத்துட்டு போவ? அப்புறம் யாருக்கும் தெரியாம எடுத்துட்டு போனேன். அத யாருக்கும் தெரியாம எப்பரா எடுத்துட்டு போறது? அதெல்லாம் ஒரு ட்ரிக்ஸியா. எல்லாத்தையும் போட்டு தள்ளிட்டு எடுத்துட்டு போகணும்னு அர்த்தம். அப்படி சொல்லு. எப்படின்னா ஸ்டெல்த் பண்ண மாட்டேன். பேடையில பார்க்கல. நான் ஒருத்தன் தான் இருக்கேன். சைலண்டாக முடிச்சு விடு. இல்லை ஆளை கூப்பிட்டுருவான். சைலண்டாரு. வரான் 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 வரான். ஓடு, ஏற்றிட்டு ஓடு எல்லாத்தையும். இப்போ கெட்டவே புரியல. அவள்தான் எங்கேயாவது தப்பிச்சு போயிரு. 2 ஸ்டார். இவ்வளவு பெரிய வண்டி எங்கடா போய் நான் சொருவேன்? கொஞ்ச நேரம் தப்பிச்சிட்டு அவனே போயிடுவான். 2 ஸ்டார் தானே. What? There's no way Paimon would fit in there. And why do you need Paimon to go in anyway? Oh, youngsters. I simply mean that the bell is somewhere inside this teapot, and you are quite welcome to borrow it. If you can. ஜாடிக்குள் மூடி போட்டு பில் வச்சிருக்கான். இன்னையா ஜீனி வருது? என்னென்னமோ வருது. துரத்திக்கிட்டே இருக்காங்கடா. எஸ்கேப் ஆகையா? வேற வழி இல்லை. நீ அந்த இது போட்டு விடு. பாக்குறேன். சீட் போட்டு. லாயர் சப்ப என்னமோ சொன்னாங்களே சீட்டு. நான் பாக்குறேன். லைவ்ல இருக்கேனே. சரி விடு, பரவாயில்ல, பாக்குறேன். ஐயோ, நான் என்னமோ போட்டிருக்கேன். கெட்டது. lower your wanted level PC. நான் சொல்றது டைப் பண்ணு. லாயர் சப் வருதா? தெரியும். சீட்டு போட்டியா? போட்ட வருது. இதுல இருந்து வளைக்க முடியலடா. எங்க இது? நான் ஸ்ட்ரீம் பார்க்கல. என்னாச்சு? வளைக்க முடியலடா. வளைக்க முடியலையா? ஏன் அவன் முன்னாடியே நின்று போட்டா எப்படியா போவோம்? அது டிட்டாச் ஆயிடையா? அவனை அடிச்சு தள்ளிட்டு போயா? சொல்லல நான். மிஷின் ஃபெயில்டு. மறுபடியும் வா. ஐயா கொல்லுங்கய்யா, என்ன கொல்லுங்கய்யா. கீழே போய் நான் அவளை கொண்டுருவான். என்னையா போக? Youngsters, this is where this old woman keeps all her things. Quickly now, go fetch that bell. இப்படி அசால்ட்டா ரீஸ் பண்ணுவாங்க.
ஆக்சுவலி இது என்ன ஒன்றும் இல்லை. இப்போ இது மிஷின் என்னன்னு கேட்குறியா? அது ட்ரில்லரியா? அது அண்டர் கிரவுண்ட் ட்ரில் பண்ணுறதுக்கு. I must leave no stone unturned. You're in for a little shock. Scatter! Come a little closer. Someone needs assistance. Leave it all to me. Propagate! One time, பக்கத்துல ஒன்றாயிரம் ஒன்றும் பண்ண முடியாதா? I must leave no stone unturned. Leave it all to me. Did you notice? The cobwebs were made of elemental energy. How long has it been since Granny last swept this place? You're in for a little shock. I must leave no stone unturned. Scatter! Leave it all to me. You know, with such a special teapot and the cleansing bell, do you think this old granny could also be an adeptus? சொல்லு இருக்கேன். எவ்வளவு நேரம் ஆகும்? 1/2 மணி நேரம் ஆகுமா? இன்னும் 1/2 மணி நேரம் 3/4 மணி நேரம் ஆகும். என்னடா சொல்ற? கொஞ்சம் பெரிய லிஸ்ட் தான். ஃபைனல் லிஸ்ட் அவ்வளவுதான். ஆனா இது முடிச்சிட்டா எண்ட். I'll catch up. Time to clean up.
Someone needs assistance. I'll catch up. I'll catch up. I must leave no stone unturned. வரமா வரமா வர Someone needs assistance. Someone needs assistance. Come a little closer. You're in for a little shock. Surrender and I'll be gentle. Come a little closer. You're in for a little shock. Come a little closer. No one escapes my sights. Get him. Come a little closer. You're in for a little shock. Come a little closer. Yep. Come a little closer. Steady as stone. You're in for a little shock. Come a little closer. I'll catch up. I must leave no stone unturned. பேங்க் பார்க்கிங் கரேஜா எங்கடா இருக்கு? Someone needs assistance. அதுவே காட்டும். Oh, this vehicle unsuitable. Leave it all to me. Oh. நான் போய் சாப்பிட்டு வந்தேன். Propagate. Germinate. Oh no, I'm gonna ruin my... Hey! I must leave no stone unturned. I'll catch up. Steady as stone.
As a dutiful maid would. I'll catch up. Someone needs assistance. How many levels does this teapot have? It would be nice if we had one of these too. Or at least we wouldn't have to camp outside. Leave it all to me. Oh, you found it. Youngsters are so quick on their feet. Oh, now, let me see. Oh, in and out in no time. You youngsters really are quick. The Qixing. Those children stopped letting my friends and I into their council long ago. Still, they've done well recently. We old folks are content to be idle. Paimon kinda knows what you mean, but is also kinda confused. Are you really giving us the bell just like that, Granny? Don't you think it's weird? Something's just happened to Rex Lapis and then we come running up asking for it? Oh, don't be silly. Liyue Harbor has been through a great deal in its history, but no matter what, we have always performed the rite of parting first, to cry, "Catch the murderer," at the top of one's lungs. But now that you have come to borrow the bell, I guess that perhaps an old friend of mine has finally decided to take matters into their own. So, why would I be unwilling to lend you the bell? Oh? Well, if it came to that, they would find a certain old lady knocking. We haven't met in a while anyway. It would be nice to... Well, you must have things to do. Since you have the bell, you should return. Oh, and do tell the person who sent you that if they have time, they can come over for tea. I don't have much to offer, but you can always count on an old lady for a pot of tea. We will. Thanks, Granny. I'll catch up. Catch up. Auto-reconfiguration is an essential function. I'll catch up.
wonderful. Indeed, this is the cleansing bell. Let's place the perfume we've prepared inside. An Adeptus. சாசி பாக்கா வணக்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ரெசின்லாம் காலி பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. ரெசின்லாம் காலையிலே காலி பண்ணிட்டேன். டெய்லி கமிஷன் முடிச்ச உடனே ரெசின் தான் காலி பண்ணேன். That's suspicious. But if you don't want to talk about it, we won't pry. Oh, yes, that old granny asked us to tell you something. If you have the time, you can come over for tea. I don't have much to offer, but you can always count on... That tone does not suit you. Still, her teapot is indeed very good. When a suitable time arrives, I'll bring a spot of fine tea and pay her a visit. So what's the next step in our preparations? ஒரு லெவலுக்கு மேலே AR45 வேணும் ஃபார் இன்னும் ஜூமோ ஆர்கான். ஓகே 45 பாப்போம். Next, we need to purchase kites. Ooh, Paimon loves kites. Are you taking us kite flying? Is this our break time? No. Kites are children's toys, yes. But they also play various symbolic roles in Liyue's rituals. I will explain it to you. But our next course of action should probably be to purchase the kites first. Oh, sure. Someone needs assistance. Yes, thank you. It's rare to see customers who want to buy this. Well, this is Mr. Zhongli from the Wangsheng Funeral Parlor. We've talked about a whole bunch of things while traveling with him. He seems to know Liyue's favorite topics, money and government, really well. But he likes... Well, that's because I prefer to share fun things with you. Children's toys are very fun things, that's for sure. Finely crafted toys are well loved by children. I have made kites in Liyue for 40 years, and I am intimate. Indeed. These are decorations used in the rite of parting. The 7 kites I took the liberty of coloring outside the lines when doing the insignia of... As for the kite that honors the Drio Archon, one must follow the... Ah, Paimon's heard that name before. Huh? The design of this kite displays a firm grasp on the cyclicality and eternity so dear to the Electro Archon. These markings of tree and leaf pay due honor to wisdom in the passage of time. Justice flows across the surface of the waters. War rages like a flame. The compliment... Well then, Granny Shen, I shall take these back with me. As for the payment... Well, allow me. Hey, it's Child!
No, I was merely passing through. I see Mr. Zhongli's the same as ever. When paying, well, when getting others to pay for him, he neither looks at the price tag nor his wallet. He knows a great deal about money, and about the trials of the common man. He just doesn't consider poverty to be... Or perhaps, you could say that he cannot imagine himself lacking money. How has he not died of hunger yet? Child, you are as fond of jokes as ever. Well then, since we've purchased our kites without incident, there's no need. The rite of parting requires helping hands as well as materials. Oh, by the way, take this bag of money. You probably won't want to let Zhongli do the bargaining, if you know what I mean. Seems I missed out on some interesting information. I suppose I'll just have to find a more opportune moment next time. Hiring help? Sure. But let me just say first that I'm a reserve member of the Adventurers Guild. I take adventuring commissions, but I don't do anything clerical. Adventure? Venturing into the mountains to capture a few crystal flies, see... That's not hard. Almost a bit too easy for a reserve adventurer. Never mind. I'll only charge you 15,000 Mora. What's... A most fair price. That won't do, I'm afraid. It's too little. Too little, I say. Let's see. No, go higher, or I'm not doing this. Five geocrystal flies. Yes, I do think it's worth about this much. A full day of odd jobs at Yujing Terrace. No problem. 20... Whoa, that's expensive. Hero of Mondstadt? Never heard of them. Well, you may never have heard of this hero, but it seems you've heard of Mora nonetheless. Thus, I will... That's too little. Hardly... That's too little. Hardly a fair price. That's enough. I'm done. 25,000 and not a more or less. Take it or leave it. Hey, don't get mad. Not yet. Here to sit.
Help? So what's the job? Let me see. We are still missing. No problem. That'll be 20,000 mora for a single trip. Done. This is all you got? Then no can do. Child? No. He's putting up the money? Oh, still no. Wouldn't that mean I have to make 2 trips rather than 1? How about this? Let's make a trade. I'll take what you're offering right now, and get me a single Ginshin flower, and I'll consider that payment for a detour to find this child fellow. Guess we've got no choice. Have you brought the goods? Hey, that's pretty good. These things are pretty rare, and I have no idea where I'd find them. With this Ginshin flower, I should be able to pacify my daughter tonight. I'll make... Someone needs assistance. All finished then? Splendid. Any leftover cash is yours to keep. A favor for the Fatui should never go unrewarded. You think you can buy us off with some loose change? No way! Paimon demands to know when the next payment is coming. Well, how does this sound? You give me the information I need, and maybe I'll leave the Northland Bank's vaults open and unattended for half an hour. What info do you need? Huh. Does that mean you know what he's after? Yikes! You're right! Signora! You both need to calm down. I don't know what's gotten into you. Just what is this about? The atmosphere got so tense all of a sudden. Next, we need some everlasting incense. For this, we need to go to Boo Boo Pharmacy, the finest pharmacy in all of... Is everything okay? Everything is fine. I was just informing them that they need not return the surplus mora. Now if you'll excuse me, I must be going. Paimon definitely felt like Child wasn't happy with us. Someone needs assistance. I'll catch up. Huh. The reception is deserted. Hello? Welcome to Boo Boo Pharmacy. Huh? Did you hear that? The reception, it seems. How about you go check it out and... Oh, there you are. But you can't even reach the counter. Joke's on you. Paimon floats, so height is no restriction. Anyway, there's something weird about this one over here. What's the talisman doing on her forehead? It can't be. She's a zombie. Welcome to Boo Boo Pharmacy. I am Chi-Chi. Once upon a time, Chi-Chi died. Then, Chi-Chi was saved by the Adepti.
Now, Chi-Chi is a zombie. இன்னும் போலையா அட்டாமிக்க எங்க கிட்ட உள்ள வர உட்கார்ந்திருக்கா This would be நான் என்ன கொஞ்சம் நேரத்துல கிளம்பிடுறேன் unimaginable in அவ்வளவுதான் Mondstadt. நைஸ் மேன் போட்டுருக்காரு ப்ரோ இன்வைட் பண்ணு ப்ரோ எதுல ஓ ஐயோ மேக்ஸிமஸ் இருக்காரா Little girl, இதுலயா do you sell everlasting incense? இல்ல here? அஞ்சரைக்கு எப்பயோ போட்டதே இப்ப பாத்துருக்கேன். ஆமா மேன் சந்தோஷம். எங்க வேதாரி நாளைக்கு எக்ஸாமா? ஆமா Excuse me, sir. நாளைக்கு Did எக்ஸாம் you நாளைக்கு bring your எக்ஸாம் prescription? Surely no prescription is needed to purchase everlasting incense. It's not a controlled substance. Chi-Chi can get your medicine, but only if you show Chi-Chi your prescription. These are Chi-Chi's orders from Chi-Chi. Zombies are limited to acting within the confines of their orders. And somehow in this case, the zombie issues her own orders to herself. My dear Chi-Chi, we didn't bring a prescription, I'm afraid. But we do hope that you can still help us find some everlasting incense. Okay then. How did you manage that? But Chi-Chi helps you. You help Chi-Chi. Only fair. Since when do customers need to do favors for customer service? Never mind. Just think of it as a peer-to-peer transaction. That way everybody... Go to Mount Tianheng. Find the Guizhong Ballista. Guizhong Ballista. It's a kind of crossbow turret, installed on Mount Qinheng by an adeptus in the distant located in Qinheng Pass. It was designed to automatically fire at large monsters, protecting Liyue from external threats. Mr. Zhongli really knows Liyue in... Apparently not quite. The Coco Goat is a legendary animal, an adeptabeast. Did you want என்னடா கேம் கொடுத்தாங்க எபிக்ல பண்ணி தரேன் 9 10 இல்ல 9 10 ஆகுது 9 வரைக்கும் தானே No, just that the Coco Goat is a legendary animal, என்ன an வரும்ன்ற adeptabeast. What it looks like, don't know. Where to find it, don't know either. Where it came இல்லனா from, ஆலனுக்கு வரும் also don't know. ரொம்ப தான் உனக்கு செகண்ட் பார்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் அப்போ Very well then. Let's start by investigating. What the heck is a Coco Goat? It's huge! Paimon can totally believe it took an adeptus to build this. But how do you operate this thing? Just think how much strength you would need. It is currently inoperable in any case. This device... Oh, what? After millennia of wear and tear, even adepti contraptions are difficult to maintain. So what are we gonna do? Quick, Mr. Zhongli, use your unlimited... You almost make it sound like I'm some sort of bourgeois parasite whose only utility lies in providing quaint pieces of trivia on demand. train நிறுத்ததா விட்டு அப்படியே விட்டு காரை தள்ளி வை இப்போ மரத்துக்குள்ள மாத்தி விடு இப்போ நேரா போய் நம்ம இடத்துல நின்றோம் That said, let me think for a moment.
Ah, yes. Spare parts were made, as I recall. There is a military supply post from that period somewhere inside the pass. If we can retrieve the spare parts from where they are stored, we may be able to repair the Guizhong ballista. So, what you're saying is that you actually understand the working principles? I have a smattering of knowledge on the topic. உண்மையை சொன்னா ஏ இருக்குல்ல அது ஈஸி, இது கஷ்டம். ஆமா அது சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும். ஆனா இது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பண்ணும்போது, அதனால தான் இதை எடுக்க சொன்னேன். With the parts in hand, I could at least tinker with it. Where is that supply post? ஐயோ இதுவாடா செத்துறணும்டா. என்ன இதை போய் எடுத்து தூக்கிட்டு வந்து கடல்ல போட்டு அதுக்கு எடுத்துட்டு போயிருவான்டா. ஏன்டா போடா. வியூஸ் மட்டும் வரல, கொண்டுரும் உங்களை. ஏன்யா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான், வேற ஒன்றும் இல்லை. நாங்க அதுதான் ஆடணும், அதுதான் உன்னையும் ஆட சொன்னோம். I must leave no stone unturned. இவன் இங்க இருந்து போட்டு போய் அங்க போய் ஓட்ட போடுவாங்கடா. ஏன் ஹெலிகாப்டர் லேண்ட் பண்ணுமா? ஆமா. இதுக்கு மேல தான்டா லேண்ட் பண்ணும். எதுக்கு மேல? இல்ல அதை எடுக்கணுமா? எடுக்கணும். ஐயோ கண்டெய்னர் தூக்குறதுக்கா இது? ட்ரெயின், அந்த ட்ரெயினை மட்டும் தூக்கு, என்ஜினை மட்டும். போகி விட்டாலகே எடு தூக்கு. கிட்ட போனா போதும், அதுவே அட்டாச் ஆயிடும். வச்சு செய்யற நல்லா இருக்குமியா? அப்போ உனக்கு நல்லா இருக்கும்டா, எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு. பாரு பாக்குறதுக்கு எனக்கு எவ்வளவு ஜாலியா இருக்கு. நேரா திருப்பி வையா, கிட்ட கொண்டு போனா அதே பிடிச்சிக்கும். அவ்வளவுதான், இறக்க வந்து மாதிரி இருக்கு, அவ்வளவுதான். முன்னாடி போ, லைட்டா முன்னாடின்னு சொன்னேன். இருடா சுத்தாதையா, முன்னாடி போயா. இப்போ இன்னொரு ரவுண்டு போட்டு நீ வருவ. சரி போ, நம்ம ஸ்டோரி பாரு. குடிக்கலடா. குடிக்கலையா? கிட்ட போனாலே குடிச்சிக்கயா. Someone needs assist. I'll catch up. சப்ளை போஸ்ட் மேல ஏதாவது கிடக்குதா என்ன? சிட்டிஜ் எங்கேயா போனா இன்னும் காணாத. அதுதா இல்லடா. Wonderful. வரோம் பாரு, வராமலாம் போவாங்க, அங்கே தான் இருக்கும். ஃபன் பண்றீங்களாடா என்ன வச்சுக்கிட்டு? புகையே வர ஆரம்பிச்சுடாடி. அப்புறம் சீக்கிரம் போயிடும் விடு. என்னையா அவ்வளோ என்ன கஷ்டமா இருக்கு? ஒரு நிமிஷம் என்ன பண்ற? கீழே போ. அட்டாச் டீட்டாச்சுக்கு பட்டன் இருக்கா என்ன? இல்லையே. இல்ல கிட்ட போயிட்டு லெஃப்ட் கிளிக் கொடு. மேல தூக்கு லைட்டா, அப்படியே பேக் வா.
அப்படியே உட்கார், அப்படியே அந்த ட்ரெயின் மேல உட்கார்ந்தா போதும். கிட்ட போயிட்டு ஓ அவ்வளோதான், சாக போறேன். Whenever you need me, I'll be there. இவனே E2 electromagnetic. These parts look useful. எதுக்கு? ஓ ஒட்டிக்கிறதுக்கா? ஓகே. One moment. I will try to repair the device. It is done. The Xīngqióng ballista is more intricately designed than I thought. Ooh! Now how do we turn it on? It's easy enough. We simply need to do this. Look, it even has a scope. Over here we have nothing. And over there, more nothing. Hey! Just what do you think you're doing? So you fixed up this turret because you're planning to do what, exactly? Not a turret. A Xīngqióng ballista. Also, kindly state your name before you ask a question. It's just good manners. Are you blind or something? You're looking at the leader of the treasure hoarders, old man. This area is supposed to be chock full of hidden treasures, but you can't get anywhere near them with this thing keeping. Last time we approached the mountain, it nearly skewered one of us, risked our lives to disarm it, which amazingly we managed. And then we turn our backs for 2 seconds. The next thing you'll be repairing is your faces, and that's if you get out of this alive. Tut tut. Vandalizing the legacy of an adeptus for selfish gain. It is not we who need reprimanding, but you. Lower the engine. Steady as stone. கண்டெய்னர் எல்லாம் அப்படியே வைக்க வேண்டியதானே கீழ? இல்ல அந்த இது மேல வைக்கணுமா கரெக்ட்டா? தூவானா அது சொல்ற இடத்துல வை. Someone needs assistance. அவனே மார்க் பண்ணி பாரு. கண்டெய்னர்ல தான் வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன்டா. சரியா? ஒரு நிமிஷம். எந்த கண்டெய்னரை சொல்ற நீ? அங்க வை. தள்ளு உன்னவே சொல்லலையா? கோ மிஷின் ஃபெயில்டு. சொல்லல. உன்னையாவே மேல சொன்ன அது தூக்குறதே ஒரு கஷ்டமா இருக்குங்க. பரவாயில்ல தூக்குனதுல இருந்தா ஒரு I'll catch up. ஐயோ மீண்டுமா ஏன்டா இப்படி பண்றீங்க? நான் சொல்றேன்ல. Come a little closer. You're in for a little shock. I must leave no stone unturned. முடிச்சு விடுங்கடா. No escape. I'll race you there. Try not to enjoy this too. Come a little closer.
You're in for a little shock. Should replace my hammer. சும்மா நல்லா இருக்க மாட்டீங்களா? நம்ம காரை எடுத்து நான் பாட்டுக்கு முடிச்சு நான் பாட்டுக்கு போயிருப்பேன்டா. ஐயோ ஜாலியா இருக்கீங்க, பண்ணியா பொறுமையா பண்ணுங்க. ஜாலியா தான்டா இருக்கும் பாக்குறீல. நானும் அதான் பண்ணேன். நீ பண்ணீனா ஏன்டா என் தலையில கட்டின? அதுதான் நல்லா இருக்கும் பாக்கிறதுக்கு, டிஃபரெண்டா இருக்கும். நீ போய் சும்மா பண்ணிட்டு வருது, எல்லா ஹைஸ்டும் அப்படிதான் பண்ணுவேன். டேய் ஏன்டா வந்து சாவடிக்கிறீங்க, ஏன்டா சாவடிக்கிறீங்க, ரொம்ப இருக்கா. I'll catch up. நானே கீபோர்ட்ல தான் முடிச்சேன். ஏய் நிஜமா கீபோர்ட் தான் எப்பவுமே, ஆல்வேஸ் கீபோர்ட் பிளே. ஜாஸ்டிக்ல வெறும் Genshin அந்த மாதிரி பிளே. Have a little taste. You're in for a little shock. Hey, go Barrett! Propagate! Spring forth! You're open. Scatter! I'll keep this close. Propagate! You're in for the... Let it rip! Come a little closer. Steady as stone. Try. அட்டாமிக்கு ஒதுக்கிதுடா என்ன. ஃபன் பண்ணு. கரெக்டா போட்டுட்டீங்களா? I got careless. Try. Scatter! Leave it all to me. எரிச்சலா இருக்குடா, ஏன்டா நல்லா போத்து விட்டீங்களா?
Scatter! Let's spark things up a little. அண்ணி அப்போ அதுல என்ன இருக்கு ஒருவாட என்ன போறா கடுப்பா இருக்குடா எடுத்தும்லடா Scatter! Scatter! Yeah. Fry! Steady as stone, as a dutiful maid would. நேரா தான் எடுக்கணுமாடா Propagate! ஆப்போசிட்டா எடுக்க கூடாதா வச்சிருக்கீங்களா நல்லா என்னையா நான் அதுக்கு மேல இங்க சிக்கி இருக்கேயா இது கோஆப் கூட கிடையாதா This will be interesting. I must leave no stone unturned. Ah, one moment. It is done. டேய் மாத்த முடியாதாடா மாத்த முடியாதா சேஃப் ஃபைல்ல இது பண்ணு We simply need to do this. Look. Over here we have nothing. And over there எடுக்கவும் மாட்டீங்கடா ரிட்டர்ன் பிரச்சனை சரி எபிக்ல என்ன பாரு So you fixed up this turret. இருக்க கடுப்புல எனக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியாது Exactly. வாயா என்னையா நீ வேற யால கிரைண்டர்லாம் இல்ல ப்ரோ
சும்மா ஸ்டோரி தான் இன்னும் போயிட்டு இருக்கு. ஏதோ கர்மம் என்ன கொடுத்துருக்கானே தெரியலையா. இந்த அவுட்டர் வேர்ல்டு நம்ம கொடுத்துருக்காயா. இந்த அவுட்டர் வேர்ல்டுன்னு ஏதோ ஒன்று கொடுத்துருக்கான். அட நாசமா போறாங்களாடி. கிறிஸ்மஸ் அப்படி இப்படின்னு என்னென்னமோ சொன்னீங்களே. நான் சொல்றேன்ல கிறிஸ்மஸ் முன்னாடி நாள் தான் கொடுப்பான்ட்டு. நியூ இயர் கொடுப்பான். இது மனசு தேத்திக்கிட்டே இரு. என்ன கண்டாலே தெரியல. இது நல்லாவே இல்லை. ஃபேமஸான கேம் கூட வாடா கொடுக்கல. ஒண்ணுமே இல்லை. அவுட்டர் வேர்ல்டுன்னு ஏதோ கேள்விப்பட்டது உள்ள இல்லை. நான் கேள்விப்பட்டதில்லப்பா. Not a turret. Are you blind? This area is supposed to be. Last time we approached them, a few of us risked our. The next thing you'll be. Tut tut. It is not we who need. Direct This moment will be frozen in time. Freeze. Cool it. What's the freeze? Cool it. Germinate. Oh, so sorry. Freeze. Dodge this. More incoming. Freeze. What's the hurry? Dodge this! Don't push your luck. Steady as stone. Cool it. Don't get frostbite. Dodge this! Cool it. What's the hurt? Leave it all to me. Time to clean up. Someone needs. Fry! Dodge this! Fry! That tingle? Cool it! Fry! This moment will be frozen in time. I got careless. Pick the wrong pets to freeze. Don't push your luck. Dodge this. என்னடா மறுபடியும் பிக்கப் ஃபிளாட் பெரேஜா இன்னொன்னு இருக்கு. எத்தனை எடுக்கணும்டா? இன்னும் ஒண்ணு மட்டும் Try not இருக்கு. to enjoy this too much. Don't be such a brute. Cool. Steady as stone.
Freeze. இது நல்லா இருக்கும். அப்படியே நீ ஆடி பாரு. நீ பொறுமையாவே பண்ணு. வீடியோ போடணும்னு பண்ணாத. பொறுமையா பண்ணு. I must leave no stone unturned. Don't get frostbite. You're open. Dodge this. Spring forth. Steady as stone, as a dutiful maid would. என்ன ஃபிளாட் பெட் எடுத்துட்டு போணுமா? ஃபிளாட்டா இருக்குறத நீ ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு தெரியல. சரியா நானே இங்க மாட்டேன். சிட்டிஜி எங்க காணோம்? What's the hurry? சாப்பிடவே இருப்பான். எங்க ஒரு தரந்தானே ஆளை காணோம். இங்க இங்க இருக்கான். முடிச்சு விடுறா தெய்வமே. அப்பா எவ்வளோ நேரம்டா சாமி. Troubling ourselves over the... Oh yeah, that! So we've got the Guizhong ballista working, but where's our Coca-Cola? A search using the Guizhong ballista revealed no significant life forms nearby, save for the usual wildlife. What's more, a contraption built using Adeptus technology should have no trouble detecting an Adeptabeast, as Chi-Chi. Which means... Paimon wouldn't go that far. We did something positive, right? We won't solve anything while standing here and racking our brains. Let's return to Boo Boo Pharmacy. And that's what counts. போடாடே. இங்க வரணுமா? மறுபடியும் இங்க போயிட்டு ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டு நம்ம லைவ் எண்ட் பண்ணிக்கலாம் ப்ரோ. நாளைக்கு சந்திப்போம். நாளைக்கு எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் தான் ப்ரோ. ஃபுல்லா டெலிபோர்ட் எல்லாமே நல்லா இருக்கும். நாளைக்கு வந்துருங்க. வா அப்பாடா. என்னாச்சு சப்ஜெக்ட்டுக்கு? parachute will be now automatically using helicopter or planes. என்ன பண்ணோம்? இருவா. என்ன பண்ணிருக்க? அவ்வளோதான். அப்படியே கெட்டவே வெஹிக்கிள் மட்டும் எடுத்துட்டு போ. என்ன எடுக்கணும்? கெட்டவே வெஹிக்கிள் மட்டும். The vehicle is unsuitable for use. 4 seated எடு. அதாவது 4 seated எடு. கெட்டவே வெஹிக்கிள் கேக்குறாங்க. புரியல. கெட்டவே வெஹிக்கிள் கேக்குறாங்கயா. 4 seated எடு. 4 seated வெளிய வந்துட்டோமா? அவ்வளவுதான். வெஹிக்கிளுக்கு எங்கடா நான் போவேன்? கார் ஏதாவது இடியா ஏதாவது இருக்கும். Forgive us. Nearby. We were unable to fulfill our end of the contract. What a disappointment. Aw, poor Chi-Chi. Why does Paimon feel so guilty all of a sudden? This vehicle unsuitable for the use. Coconut milk is tasty. எது? So unsuitable. வேகன் எடுத்துட்டு போறியே. ஏதாவது டீசன்ட்டா ஒரு SUV எடுத்துட்டு போயா. அது வேலைக்கு ஆகாது. Only an Adeptabeast could make such tasty milk. I'm sorry. I have a poor memory. I cannot remember the name of the milk. That's why here. This is the name. Coconut milk.
அட பைத்தியமே. I owe you both an apology. I hastily agreed to what appeared to be an equitable agreement with this zombie child, when perhaps I should have undertaken further due diligence. எங்க போய் எங்கடா நான் போய் பார்க் பண்ணுவேன்? எது? You didn't know. அவனுக்கு போய் ஃபோன் பண்ணுமா? எங்க போய் பார்க் பண்றது? Things are random and அப்படியே எங்கேயாவது பார்க் பண்ணி இங்க வச்சிட்டு. சரி இரு இங்கே வைக்காத. மேஸ் பேங்க் கிட்ட போ. இவனுங்க பார்க்கிங் ஸ்பாட் எதுவுமே கொடுத்து போக மாட்டேங்கிறானுங்க. அதான்டா கடுப்பா இருக்கு இந்த கேம்லயே. 3 ஹைஸ்ட்ல வந்து பார்த்தனா அந்த இது வரும். அட்டெண்ட் பண்ணு. எவன் ட்ரவரா அது? Excuse me, everyone. Monitor bro. Desktop bro. Oh, sorry, but Paimon's gonna leave the job of shattering this poor kiddo's world to you. No, impossible. மெண்டல் என்ன சொல்லுதுன்னே தெரியாம சொல்லிட்டு இருக்கு ப்ரோ. நம்ம அடாப்டட் பீஸ்ட் நினைச்சா இது ஏதோ கோகனட் மில்க் கேட் இருக்கு. பேரை மாத்தி சொல்லிருக்கு பைத்தியம். Seems Chi took this pretty இதுக்காயா இவ்ளோ நேரம்? Someone learnt a valuable life lesson today then. Thank you all for looking after my little Chi. மெண்டல் கடையை தனியா பைத்தியக்காரி கிட்ட விட்டு எங்கயா போன? How rude of me. I'm Baiju, boss of the Boo Boo Pharmacy. Chi was the boss. Turns out it's some wacko who wears What a sorry state of affairs. This little mascot is even more of a simpleton than Chi. The medicine, the snake is speaking. I prefer to stay silent, but faced with strangers, I must speak, lest you mistake me for an escapee from the medicine cabinet. For I am a living, breathing serpent. Don't mind Chung Sheng. She's a good girl, really. As for you three, communicate. Do you sell everlasting incense in this fine... Everlasting incense? Why, of course. At last, things are 3 million more. Top quality. Guaranteed. Too bad the Qixing have taken it over for now. என்னங்க ஓவரா கேக்குறான் காசு. பகல் கொள்ளை ராத்திரி கொள்ளையால இருக்கு. An innocuous number in and of itself, though practically speaking, it could be a hard sum to come by. It's a crazy number. We'd never be able to make that much more. நம்ம லைவ் எண்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்டோரியில முடிச்சோம்னா. முடிச்சிட்டோம்னா நாளைக்கு வரலாம். நாளைக்கு காலையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துருங்க. எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் இருக்கு. இது வரையும் அன்லாக் பண்ண எல்லா ஸ்டாச்சுவோட டெலிபோர்ட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்லாக் பண்ண போகிறோம். அதாவது ஃபான்டைன் வரையும் அன்லாக் பண்ணியாச்சு. அதனால் ஃபான்டைன் வரையும் போயிட்டு இருக்கிற டெலிபோர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் அன்லாக் பண்ண போகிறோம். ஸோ மறக்காம நாளைக்கு வந்துருங்க. This is correct. What are we gonna do? அது மட்டும் இல்லாமல் நாளைக்கு ஒரு 10 புல் பண்ணி பார்ப்போம். நாவியாவை வந்துருங்க. அண்டர்கிரவுண்ட் பார்க்கிங்லாட்டா கண்டுபிடிச்சிட்டியா? எதுல போட்டுருக்க? அண்டர்கிரவுண்ட் பார்க்கிங் சொல்லி சொல்றோம். எதுல போட்டுருந்தது? போடலடா, நானா தானே நிறுத்தினேன். ஏதோ ஒரு பார்க்கிங் வேல நிறுத்தி ஃபோன் பண்ண சொன்னாங்க. ஓகே. ஏதோ அண்டர்வே பார்க்கிங் சொல்லி கேட்டிருக்கான். யாருக்கு? மைக்கேலுக்கா? ட்ரவர் வச்சு தான் ஆடிட்டு இருக்க. மைக்கேல் வச்சு ஆடிட்டு இருக்கியா? ட்ரவர் இல்ல, லாஸ்ட்ல இருக்கு. இல்ல, யார வச்சு ஆடிட்டு இருக்க இப்போ? நான் இப்போ இவன் ட்ரவர் தான். நான் கேக்குறேன். Coco goat. போடா, நாளைக்கு டெஸ்ட் ஊதாண்டா. ஏன்டா கோத்துட்டீங்க? முடிச்சிட்டு போறேன். Oh my goodness. சிரிக்கிறான் பாரு பைத்தியம் மெண்டல். கோகோ கோட்டா? கோகோ கோட்ன்றது ஏதோ ஒரு அடாப்டட் பீஸ்ட் போல ப்ரோ. இந்த மெண்டல் சீச்சி வந்து என்ன பண்ணிருக்கு? அந்த கோகோ கோட் தான் எனக்கு வேணும்னு சொல்லிருக்கு. அதுக்கு தேவையானது கோகனட் மில்க். அதுக்கு ஒழுங்கா சொல்ல தெரியாம கோகோ கோட்னு சொல்லிட்டு இருக்கு. நம்ம அதுக்காக போய் அவ்வளவு நேரம் அங்க அடிச்சிட்டு இருந்தோம். பைத்தியம். 2 வேளை கைஸ் இதால. விளையாடாத அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிடுறேன். அது எப்படியா பண்ணுவேன்? ஜோரோ தி நேவிகேட்டர் வணக்கம் ப்ரோ. வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. வணக்கம். I'm almost in tears over here. Thank you. That was the best laugh I've had in a long time. In return, I'm more than happy to sort out this mess you've managed to get yourselves into. Excuse me, sir. Dr. Baiju, isn't it? Truly honored. I'm Child, one of the Fatui Harbingers. Forgive my audacity, but I see a great many opportunities for us to collaborate in the future.
அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் இன்னும் வரலையே ப்ரோ. எது சொல்றீங்க? கொண்டு வரேன் ஐயே. If Boo Boo Pharmacy needed a stable supply of, say, coconut milk, the Fatui could help by setting up a Strange. I knew the Fatui infiltrated businesses with seductive deals, but so much coconut milk. ஏய் என்னடா பார்க்கிங் கூட கரெக்ட்டா பண்ணுமாடா. Chi wants coconut milk. ஏய் அநியாயம் பண்ணாதீங்கடா GTA. Ah, yes of course, Chi-Chi. Anything you want. Thank you, child. I look forward to a successful collaboration in the future. I can give you a discount on that everlasting incense too. Let's say 2,990,000 mora. என்ன ப்ரோ சொல்ல தெரியல ப்ரோ, சொல்லி கொடுங்க ப்ரோ. எனக்கு தெரியாது ப்ரோ, ஐயம் பாவம். That's like zero difference from 3 million. அதானே. இல்ல ப்ரோ, யார சொல்றீங்க? ஞாபகம் இல்லையே ப்ரோ. ஒருவேளை நான் பார்த்துருப்பேன், பேரை மறந்துட்டு இருப்பேன். அப்படிதான் இருக்கும். நான் பார்த்துருக்கலாம் ப்ரோ, பட் ஆனால் பேர் மறந்துட்டேன் நினைக்கிறேன். ஞாபகம் இல்லையே. யாரும் தெரியல ப்ரோ, கொஞ்சம் சொல்லுங்க. 2,990,000. Also an innocuous number in and of itself, though practically speaking, it is a whole 10,000 less than the original sum of 3 million. இல்ல ப்ரோ, இவளை பார்த்தது கூட இல்லையே ப்ரோ. ஸ்டோரி லைன்ல கூட வந்தது இல்லையே இவன். ஹரி ப்ரோ கிட்ட போய் கேளுங்களா? ஹரி ப்ரோ, வேதாரி ப்ரோவா? அவர் இங்க இல்ல ப்ரோ. நாளைக்கு தான் வருவார் நினைக்கிறேன். நாளைக்கு எக்ஸாம். நாளைக்கு வர மாட்டார் இல்லையா? அப்போ நாளைக்கு வர மாட்டார், நாளைக்கு வர மாட்டார். ஆமாம் ப்ரோ, 2 days வர மாட்டாரு. 2 days லைவ் இருக்காது அவர் சேனல்ல. நாளைக்கு நாளானிக்கும் எக்ஸாம் இருக்கான் ப்ரோ. இந்த கேரக்டர் இன்னும் ஸ்டோரி கோஸ்ட்லயே வரல ப்ரோ. யாருன்னே தெரியாது ப்ரோ. யாரு ப்ரோ இவன்? நல்லா தான் இருக்கா? Well, now that this is settled, we must head back to Xīngqióng Tiědào. முடிச்சியா இல்லையா? Mr. Child, little Miss முடிஞ்சிருச்சுல, Chi-Chi. முடிஞ்சிரும் இதுக்கு மேல. See you soon. Okay, bye. Ah, that lot is an absolute riot. Honestly, I can't remember இவனை the last பார்த்தாலே time I சந்தேகமா laughed so இருக்கு ப்ரோ hard. ஏதோ. So, you've been eavesdropping, I hope. What have I missed? Yes, Master Child. They spoke of the Qixing taking the Golden House. Child chinna. Well. Ningguang and her Qixing cronies. What else would they be hiding in the Golden House? If not, I apologize, but I warned you, didn't I? As the old Liyue saying goes, the walls have ears. அவ்வளவுதானடா, நேரா உள்ள போய் பேங்க் போய் கொள்ளை அடிக்கிறது தான் வேலையா? எங்க இருக்க? இரு ஒரு நிமிஷம், நானும் முடிச்சுக்கிறேன் லைவ். நான் நாளைக்கு தான் பார்க்க போறேன். இதுக்கு மேல என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? அவ்வளவுதான், போயிட்டு பிளான் எக்ஸிக்யூட் தான் பண்ணணும். Do you know who is Zhongli? தெரியும் ப்ரோ. இப்போதான் ஸ்டோரி கோர்ஸ் ஃபுல்லாவே அவர் தான் வந்துட்டு இருக்காரு. ஜாங்லி தெரியும். எங்க காணாம போயிட்டாரு? இங்க தான் ப்ரோ, கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி வரை இங்க தான் ப்ரோ நின்று பேசிட்டு இருந்தாரு ஜாங்கிலி. புக் த இன்சென்ஸ். இருங்க ப்ரோ, இது முடிக்க முடியுதான் பார்ப்போம். தெரியும் ப்ரோ, அவர் தான் இந்த ஸ்டோரி கோர்ஸ் ஃபுல்லாக வந்துட்டு இருக்காரு. அதாவது ரெக்ஸ் லாபிஸ்க்கு வந்து பார்த்தோன்னா அந்த இறுதி இதுக்காக வந்து பார்த்தோன்னா கூட இருந்து ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்காரு. புதுசு ரெக்ஸ் லாபிஸ் அதெல்லாம் வந்துச்சு ப்ரோ, அதெல்லாம் வந்துச்சு ப்ரோ ஸ்டோரியில. ஏய் என்னடா பண்ணோம் இதுக்குள்ள? என்னையா அப்படியே ட்ரில் போட்டு விடியா செவுத்துல போட்டு அப்படியே நேரா போயிட்டு இருக்கு. போ 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 போ. அங்க மேல கொடுத்துருக்கான் பாரியா, W2 மூவ், H2 டர்ன். அந்த H எடுத்து ஆன் பண்ணவே இல்லையா நீ? முதல்ல H எடுத்துட்டு முன்னாடி போ. அப்படியே நகர்ந்து போ.
ஹெச்ஐ நகர்ந்து போயா என்னையா பண்ற? நவுற மாட்டேங்குதுடா. தள்ளு நவுறு. பொறுமையா தான் போவோம். போயா அவ்வளவுதான்யா. ஏய் இன்னொரு மிஷின் இருக்காடா. ஆமா அதான் சொல்றேன், இந்த மிஷின் சூப்பரா இருக்கும். அதனால இதுல பண்ணுன பிளான் பி பண்ணுங்க. உடச்சிட்டு அப்படியே உள்ள வந்துரும். இப்போ அண்டர் கிரவுண்ட் மூலியமா நீ வந்து பாத்தீங்கன்னா மொத்தத்தையும் கொள்ள அடிப்ப. ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ, இந்த பீஸுக்கு இந்த மிஷின் மட்டும் முடிச்சு கொடுத்துறேன். அவ்வளவுதான். இது ரிவர்ஸ் எடுத்துட்டேன்னா உள்ள போயிடலாம். வெளியே வந்துரு. உள்ள போ அவ்வளவுதான். உள்ள போ. இப்போ எவனும் வர மாட்டான். போ அப்படியே ஓபன் பண்ணு. போ. எதை வச்சு ஓபன் பண்ணா? ஐயோ இது வால்ட்டில ஸ்டிக்கி பிஸ்டன் போட்டு ஓபன் பண்ணியா? புரியல. ஸ்டிக்கி பிஸ்டன் இல்லாத ஏதோ போட்டு ஓபன் பண்ணியா? அப்படி போதச்சா ஓபன் ஆயிருமாயா? பாம் வைக்கணுமா? வெச்சு விடு. ரெண்டு சைடு வெச்சு விட்டு வடிக்க வை. அந்த சைடு வை. அத சொல்லு. யோ டோர் லாக் என்ன ஜிடில என்ன பண்ணுவ? அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. அவ்வளவுதான். போ தூக்கு ஒண்ணு கூட தூக்கு எல்லாத்தையும். அவ்வளவுதான். பசங்க வந்துட்டாங்க. Let's get moving. We're not frozen in place. ஆளுங்க வரானுங்க பாரு. அங்க போய் சமாளி. இல்ல செத்துருவாங்க எல்லாம். பாத்துட்டு அவ்வளவுதான். இதுக்கு மேல காம்பேட் தான் ஃபுல்லா. யோ அவன் சுடுறானா அவன் முன்னாடியே போய் நிப்ப. அவன் முன்னாடி வந்துட்டான்டா. எங்க உள்ள இருந்து வராங்க? இங்க இருந்து இப்போ வரது ஃபுல்லாவே வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 ஸ்டார் தான் உனக்கு. என்னடா மறுபடியும் மாடா? ஆமா ஒண்ணும் இல்லையா, அங்க போய் நிறுத்தி ஓட்ட போடி அவ்வளவுதான். வேற ஒண்ணும் இல்ல. ஏன்டா அப்படி குடுக்குறான் இந்த மிஷின் மட்டும்? நல்லா இருக்கும். ஏன் பண்ணியா? நீ கரெக்டா பண்ணா சூப்பரா இருக்கும். ஹெச் எழுதிட்டே போ. Turn on the drill first. நான் சொல்றேன் பாரு. Seems all the other knights already have their hands full. போ. ஹெச் எழுத்துனியா? அவ்வளவுதான். அப்போ செத்துறாத. வரதெல்லாம் ஸ்வாட். ஸ்வாட்னா அதாவது மிலிட்டரி. மேரி வெதர் ஆளுங்க இருக்காங்கல்ல அவங்க மாதிரி மிலிட்டரி. தெரியுதுடா. Come on, let's get moving. We're not frozen in place after all. நான் எங்க போயிட்டு இருக்கேன்? What's the hurry? What's the hurry? Door kar bareng bro, Zangli getting. Well, as it stands, we've hired helpers, and we've acquired the everlasting incense. The completion of our preparations is not far off. Safe fire. இல்லனா பெயின் கில்லர் போட்டுக்கோ. இங்க ஒண்ணு சொல்றடா. மேப்ல மினி மேப்ல பார்த்து சுடு. எங்க இருக்கான் எங்க இருக்கான்னு தெரியும். Well, பின்னாடி வந்தா கூட அதல தெரியும். Have you gained anything from our adventure so far? Odd. எவ்வளோடா காசு கொள்ளையடிப்பாங்க? Which is it, I wonder? இப்படி கூட கொள்ளையடிச்சிட்டு போயிடலாம். Life settle. The questions that such travels raise are ever so complicated. I'll leave you to ruminate over it yourself. As to remuneration for your help, I've decided to treat you to a meal. Oh, yes, don't worry. Tonight, I shall take you both to an old hole in the wall, praised throughout Lyra. Hole in the wall? As in a cool restaurant? Indeed. Let us meet near the harbor.
முடிய போகுது ப்ரோ இந்த quest முடிச்சிட்டே போயிடலாம் ஸ்டோரி quest. படையல் மாதிரி தான் வச்சிருக்காங்க ஆக்சுவலி. பெருசா வேற ஒன்றும் தெரியல. இருங்க வர நைட்டு போகணுமா? What's the hurry? என்ன இவன் திடீர்னு ட்ரீட் தரேன்றான். அதுவே அதிசயமா இருக்கு, ஆச்சரியமா இருக்கு. பாக்கெட்ல 10 பைசா இல்ல ப்ரோ, எல்லாத்தையும் உருவிட்டான். கேட்டா பர்ஸ் கொண்டு வரலன்றான் மெண்டல். Ah, you're here. There's no need to order. I've already done so. Third round knockout is not for lightweights, like those taverns in Mondstadt. Here, I ordered some wine-fermented sweet rice balls for you, if that counts. If it is to your liking, dear customers, I shall continue the tale of Lady Ningguang's Jade Chamber. Hey, there's even a storyteller here. Great atmosphere. Besides fine wine, the excellent ambiance is the reason why this place is so well எதையா loved. ஸ்கிப் பண்ணனும்? என்னையா பண்ணனும்? இதெல்லாம் ஸ்கிப்லாம் பண்ண முடியாது. கஷ்டமா இருக்கா? பெயின் கில்லர் போட்டுக்கோ. இன் கேஸ் ஹெல்த் கம்மியாச்சுனா பெயின் கில்லர் டைப் பண்ணு. அதான் பெயின் கில்லர் இங்க நான் போய் எங்க தேடுவேன்? ஐயோ சீட்டியா அது. சீட்டு பெயின் கில்லர்னு போட்டனா ஹெல்த் இன்கிரீஸ் ஆகும். ஷீல்ட் பெயின் கில்லரா? ஆமா. எல்லாம் பொடி போட்டு விளக்கணையா உனக்கு. But when I say ambiance, I refer to a different sort from the one the Teyvat travel guide uses to judge other establishments. Hey, not available in past time அடா சீட். அப்ப விடு. நல்ல உஷாரா தான் இருக்கானுங்க. Zhongli's broka என்னாச்சு bro? எதுக்கு அப்படி சொல்றீங்க? High above the land of Liyue lies a pavilion in the clouds, a palace in the mist. What bro, does it mean to have bro, all-seeing eyes? This, child சின்ன வந்து சொன்னான். Lady Ningguang, imagine அவன பத்தி. The weather is clear, and you gaze down from the deck on the world below. Behold, the glorious sights of Liyue Harbor, stretching out far and wide. இவ்வளவு சொன்னீங்க? Genyu. கரெக்ட்டா தான் இது ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றேன். நீங்க சொன்னீங்க இன்னும் நிறைய progress பண்ணனும்னு நினைச்சேன். பரவாயில்லை இவ்வளவு சீக்கிரம் வந்துட்டாலே. நைஸ். They say that when Lady Ningguang ponders important affairs, she retreats to her jade chamber with none but her 3 closest confidants in tow. Why brings she these trusted 3 to sift through sources, dig through documents, looking for information? Piece by piece, facts and figures paint a picture on the walls of the chamber. But well before the wall is filled, Lady Ningguang's mind is made up. Having made her call, she has every last document shredded, and whoosh, she scatters the shavings out her window. Ah, look at them, how they billow in the wind like a sudden swirling blizzard. As the fragments fall, traces of text flicker before the eyes of the merchants of Liyue, like ink stains in white snow. The saying goes, the rarest treasures in the land are the words brought by the paper snow. For the words of the Tianquan have the power to move mountains, and all throughout the world. கிளம்புற வரையும் வருவாங்கயா. ஹெலிகாப்டர்ல துரத்துவானுங்க, நீ போற இடத்துலலாம் துரத்துவானுங்க. நீ முடிச்சிட்டு போயிட்டு தான் ஆவணும். செக் பாயிண்ட் பாதியில தான் கொடுப்பானுங்க. அத ஹெலிகாப்டர் ஏறினதுக்கு அப்புறம் தான் செக் பாயிண்ட் நினைக்கிறேன். And yet they guide Lady Ningguang's hand. Such is their merely grasping 1 or 2 of them will surely gift you a fragment. Tianquan Ningguang.
Feels like we're hearing this name a lot. அதான் நீ Locals பார்த்தோமே talk அவ்வளவுதான். about her. The Fatui hate her. She's most likely the one who hid the Exuvia, and we saw her at the rite of Descension. Something fishy. Yes. Huh. Paimon wonders what sort of person she is. At last I have found you. You who returned from Jueyun Karst. Who's there? 201 million. Wait, I am not with the Millelith, nor am I here to claim your bounty. However, I am an emissary of the Liyue Qixing. My name is Ganyu, secretary at the Yuehai Pavilion. Well, in concrete terms, I am the corporate secretary for the Qixing. At the moment, I am serving as Lady Ningguang's special emissary. Ningguang sent you? We were literally just talking about her. கோகோ கோட் இவதானா அவ ப்ரோ ஓ புரியல what do you mean? My apologies, you who have returned from Jueyun Karst. I am duty-bound and cannot extend my courtesy to you in full. But I have with me a letter from Lady Ningguang. She extends a formal invitation to you in her capacity as Tianquan. She invites you to her palace in the sky. Why? An official invitation? Lady Ningguang said this. Invite him to come here. I wish to meet him. At the Jade Chamber, together we shall snip every one of these entwining dark threads. தப்பாச்சே. Completed. எவ்வளவு நேரம் எடுத்துருக்கு நமக்கு ஆக்சுவலி நம்ம ஆரம்பிச்சோம் இந்த லைவ் 3 hours இருக்கு गाइस நமக்கு ஆக்சுவலி இந்த ஸ்டோரி கோர்ஸ் முடிக்கிறதுக்கு. What, we've received an invitation from the Liyue Qixing. Paimon still can't believe it. Ningguang எதுக்கு நம்மள இன்வைட் பண்றாங்க? We'll be meeting புரியல. people that have way more money than Paimon could ever count. We should be on our best manners. ஜோரா bro. Okay. An invitation to visit the Jade Chamber is a rare honor indeed. You'd best be on your way now. But don't forget about the rite of parting. Don't worry, we won't forget. Dihua Marsh. We'll see you there. Okay. Act 3 level 28 AR 28 ல இருக்கா? Okay. சரி ஒரு வாட்டியும் சொல்றாங்க. சரி. 26க்கு ஒரு புட்டு தாங்க இருக்குது பாருங்க. முடிச்சிடலாம். அடுத்து நாளைக்கு எக்ஸ்ப்ளோரேஷன்ல எப்படியும் எடுத்துடலாம். நாளைக்கு ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் தான் ப்ரோ. இந்த எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கே எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் கேட்டிங்கன்னா அதோ பாருங்க மேப்பை பாண்டன்ட் வரையும் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இதை பாருங்க இங்கே மேப்பு ஸ்டாச்சூஸ் மட்டும் தான் அன்லாக் பண்ணியிருக்கேன். இங்கே சுற்றிலும் ஸ்டாச்சூஸ் வெறும் ஸ்டாச்சூஸ் இது வரையும் ஸ்டாச்சூஸ் மட்டும் தான் அன்லாக் பண்ணியிருக்கேன். நாளைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கிருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அன்லாக் புரியல யோ அது நைட்டு தான் போட போறோம் 7 மணிக்கு மேல. காலையில ஃபுல்லா கென்ஷின் தான். லெஃப்ட் ஃபார்வர்ட் போற வரையும் கென்ஷின் தான். இங்க இருக்க டெலிபோர்ட் எல்லாம் அன்லாக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்குள்ள லெவலப் ஆயிரும்னு நினைக்கிறேன். பாப்போம். லெவலப் பண்ணமா நீங்க இதுக்கு முன்ன 28 இதுக்கு முன்ன ஆன மூடு இருக்கா? கண்டிப்பா. இப்போ இல்லையா? இப்போ போய் சாப்பிடணும்யா. இதுக்கு மேலனா இப்போ சொல்றியா? இல்லையா போய் சாப்பிடணும். சாப்பிடவே இல்லை. நான் டயர்டா வேற போயிட்டு வந்து அப்படியே உட்காந்துட்டேன். சரி அப்ப சாப்பிட்டாங்க. சாப்பிட்டு வருவீங்களா தெரியல பாவம். ஓகே வந்தா பார்ப்போம், இல்லைன்னா நாளைக்கு பார்ப்போம். நாளைக்கு எத்தனை மணிக்கு வருவா இன்கேஸ் வரதா இருந்தா? 11:30 இல்லை 1. ஓகே வந்தனா இப்படி தான் இங்கே தான் இருப்பேன். லைவ் போட்டு தான் இருப்பேன். ஓகே நான் அதுவரை என்ன பண்ண முடியும் பண்ணுறேன். ஃபாஸ்ட்டாக தான் நல்லா பண்ணிட்டு இருப்பேன். பார்க்கலாம். நாளைக்கு கூட வேதாபி வந்துடுறாரு இல்லையா? எப்போ? இல்லையா அவர் நாளைக்கு இல்லையா 2 days கண்டினியூ எக்ஸாம் வந்துயா. இது என்னது? நாளைக்கு எக்ஸாம் இருக்காமா? ஆமா. இல்லையே நாளைக்கு படிக்கணும் தான் சொன்னாரு. அப்படியா சொன்னாரு?
ஆமா தெரியல. அப்போதான் சொன்னேன் நாளைக்கு எக்ஸாம் வர மாட்டான்னு சொன்னேன். அப்படியா? அப்போ இவ்வளவு நேரம் புலம்பிட்டு இருந்தாரியா அவரு, மாட்டி விட்டு போயிட்டீங்கன்னு. நான் இல்லைங்க, என்ன கேளுங்க. ஓகே ஸ்டோரி கொஸ்ட் இதுயா அவர் 5 ஸ்டார்ல மாட்டின்காரு. அது 5 ஸ்டார் தான். அந்த மிஷன் ஃபுல்லாவே ஸ்டோரி முடிக்கிற வரையும் 5 ஸ்டார் தான். ஜாங் இஸ் தி ஸ்மார்ட்டஸ்ட் பர்சன். அப்படியே? ஆமா ப்ரோ. ஆமா எல்லாமே சொல்றாரு, உண்மையை சொன்னா கரெக்ட் தான். எது கேட்டாலும் பாப்பீங்க. புரியல. இன்னொரு ஸ்மார்ட்டஸ்ட் பர்சன் பாப்பீங்க நீங்க. யாரு? அது நீங்க பாப்பீங்க, போ பாப்பீங்க. ஓகே. இன்னும் 14 நாள் தான் இருக்கா இதுக்கு நாவியாக்கு. திருச்சி எபிக்ல என்ன கேம் தெரியுமா? என்ன கேம்? ஏதோ ஒரு கேம், என்னன்னே தெரியல. நாளைக்கு வந்து அந்த அசெண்டன்ட் அந்த மிஷனையும் முடிக்கணும்யா. ஏதோ அவுட்டர் வேர்ல்ட்ஸ் தான் கேம். அது என்ன கேம்னே தெரியல. இருந்தா க்ளைம் பண்ணிப்போம். இப்போ நான் வந்து பார்த்தேன்னா அந்த 25th அந்த அசெண்டன்ட் மிஷன் முடிச்சேன் அப்படின்னா கேரக்டர் எந்த லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போக முடியும்? 40 ல இருந்து 50 வரைக்கும் ஆகலாம். 40 ல இருந்து 50 வரையுமா? 50 ல இருந்து 50 வரைக்கும் திருப்பி ஒரு அசென்ஷன் வரும். அதுக்கான பாஸ் மெட்டீரியல் தான் இப்போ அச்சு கொடுத்தாங்க. எப்போ அந்த நோவல் பாஸ் அச்சுமே அதெல்லாம் அதுல ஒரு அசென்ஷன். இந்த 40 to 50 வந்து 2 பாஸ் மெட்டீரியல் வேணும். என்னடா வந்துகிட்டே இருந்துட்டாங்க. எஸ் கரெக்ட் ப்ராப்ளம் மறுபடியும். நான் என்ன ஒரு விஷயம் தெரியுமா, அது ஈஸி, இதுதான் கஷ்டம். அதுதான் சொல்லிட்டேன். அதுதான் நான் எடுத்தேன். சரி இது எடுத்தே பார்க்கலையே, பாப்போன்னு உங்களை டெஸ்ட் பண்றதுக்கு. நான் இதுதான் ஆகிடும். இதை நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் எடுக்கும்போது ஏ தான் எடுத்தேன். ஆனா உண்மை சொன்னா ஏவோட பி தான் நல்லா இருக்கும். ஏ வந்து டிராஃபிக்ல இது பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஏல வந்து ஒருத்தர் ரெக்கனைஸ் பண்ணுவான் நம்மள. ஆக்சுவலி டிரைவர் வந்து ரெக்கனைஸ் பண்ண வரேன். திருச்சி எப்படி இதெல்லாம் லாஸ்ட் ஸ்கோப் பண்றது? லாஸ்ட் ஸ்கோப் வந்து ஈஸி தான் ப்ரோ, நீ தான் ப்ரோ பண்ணணும். போய் எங்கயா போய் சொருகணும் அவ்வளவுதான். எஸ். ஐயோ என்ன கேக்குற? லாஸ்ட் காப் அவர் கோப்னு சொல்றாரு. போயிட்டே இருயா, நீ எங்கயாவது போயிட்டே இரு. ஏய் சைடுல குதிச்சிரியா, அங்க ஈஸியா எஸ்கேப் பண்ணலாம். ஐயோ அந்த ஒரு bridge ஞாபகம் இருக்காயா அட்டாமி ப்ரோ? எது சொல்ற? அது ஆன்லைன் லைஸ்ல தான் தெரியும். அந்த bridge இதுலயே இருக்கும் அந்த மீதா அப்படியே அன்ஃபினிஷ்டு bridge அடியில தான சொல்ற? அங்க போய் உட்கார்ந்து வண்டியை பஞ்சர் ஆக்கிட்டாங்க. சந்தோஷம், செத்துரு வச்சுக்கோ. வண்டியே அடிக்க போகுது, நீ கொஞ்ச நேரத்துக்கு செத்து போறியா? எங்கயா டயரை காணோம் ஃப்ரண்ட்ல? எங்கயா டிரைவர் இருக்கானா பின்னாடி? இல்ல டிரைவர் இங்க இருக்கான். டிரைவர் தான் ஹெலிகாப்டர் ஓட்டி போயிட்டானா ஒரேடியா? இவனுங்க எஸ்ஸானா முடிஞ்சது. ஆனா ஆக மாட்டானுங்களே. ரைட் அப்பு லெஃப்ட் போய்க்கலையா? அப்படியே ஏரியா மாடியா போயா அப்பு. எங்கயா போற? இப்படியே விடு, வரானுங்களா பாப்போம். அப்படியே நடந்து வருவாங்களே. ரைட்டு போ உள்ள போய் ரைட்டு போயிரு. ஆனா உள்ள போய் மாட்டிக்கிட்டேன்னா என்ன பண்ணுவ? டயரும் பஞ்சர். மாட்டிக்கிட்ட அப்பு மாட்டிக்கிட்ட, வேலைக்கு ஆகாது. அப்பு முடிஞ்சு போச்சு. மேட்டர் க்ளோஸ். நான் சொன்னேன்ட்டு ஏயா கீழே இறங்குற? ஏரியா எஸ்கேப் பண்ணலையா? யூ சீரியஸ்லி? ஆமா எஸ்கேப் இரு. இல்ல வந்துட்டானுங்க. அட பாவீங்களா டேய், என்னடா வராங்க? எனக்கு கொடுத்துருங்க. வந்துட்டானுங்க சொல்லிட்டோம். செத்தையா நீ? போலீஸ் வண்டியா திருவோடல. அப்போ ஒரு நிமிஷம் ரிவர்ஸ் வாயா. ரிவர்ஸ் வாயா ஒரு நிமிஷம். ஆள போயிட்டாரியா அப்படியா? ஏயா நீ வாயா பின்னாடி வா. நீ வந்த இடத்துக்கே வாயா. அட இருடா. டிராப் ஆயிடுவாரு. அங்க போய் போ சீக்கிரம் போயா. லைவ்ல இருக்கல. ஹீரோ வண்டி, ஹீரோ ட்ரக் தானே இழுத்துனுக்காரு. இங்கே நிறுத்து. பின்னாடி வா. கொஞ்சம் பின்னாடி வா.
அடி நித்யா. என்னையா தெரியல, பின்னாடி வாயா. ஓ பின்னாடினா முன்னாடி போற. பின்னாடிக்கு முன்னாடிக்கு அர்த்தம் தெரியுதா உனக்கு? அட இருடா, நானே இதுல இருந்து ஒரு நிமிஷம் இறங்க, ஒரு நிமிஷம் இறங்க. இறங்குனா மிஷன் ஃபெயில்டா. அப்படியா? சரி ரிவர்ஸ் வாயா. வந்துட்டாயா, ரிவர்ஸ் வாயா. அதான் சொல்றேன். இல்லையா செத்துருவ இல்லையா அப்போ இறங்கியா? ஐயோ நான் எதுக்கு தெரியுமா உன்னை வர சொன்னேன் பின்னாடி? அங்க இது இருந்ததுடா, இது போஸ்டர் ஒண்ணு இருந்ததுயா. தெரிஞ்சது. அத பாக்கணும்ல. இந்த வண்டி தான் ஏறி ஆகணுமா? வேற வண்டியே இல்லையா? இதுதான் கெட்ட வெஹிக்கிளா வச்சிருக்காரு அவரு. ஓ வச்சதே இவருதானா? எனக்கு 5 ஸ்டார் வரும்னு தெரியாது. ஏயா பிக் ஸ்கோர்னு பேரே வச்சிருக்கான். பெரிய சாதனை பண்ண போறீங்கன்னு. கண்டிப்பா வரான்னு இருக்காதா? அப்போ நீ என்ன பண்ணிருக்கணும், இந்த வெஹிக்கிள் அப்கிரேட் பண்ணிட்டு வந்திருக்கணும். டேய் நீ வேறடா போடா வந்துட்டு. இப்போ என்ன சொல்றேன் நானு, சிம்பிள் ஈஸியா முடிக்கணும்னா ஒரு சிம்பிளா சொல்றேன் பாரு. கோட் எல்லாத்தையும் முதல்ல இருந்து அழி, மிஷின் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பண்ணலாம். ஆமா முதல்ல இருந்து பண்றான். ஏ பாட்டு எடுத்துருங்க ஈஸி. இல்ல இதே முடியாது, நல்லா தான் இருக்கும். ஏறிடு, மேலே ஏறிடு, மேலே ஏறிட்டு சுத்திட்டே இரு, எங்கேயும் நிக்காது. ஈஸி. இங்க எங்கேயாவது மிஸ் ஆகிற மாதிரி இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோ, ஏன் டக்குன்னு லெஃப்ட் எடுத்து எங்கேயாவது ஒதுங்கிரு, இல்ல சப்வேக்குள்ள குதிச்சிரு, அவ்வளவுதான். இந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு ஐஸ் பண்ணுவாங்கல்ல, ஆமா அந்த ஒரு மேனேஜரை வந்து நீங்க மீட் பண்ணுவீங்க ஏல. என்ன கொன்றுவாங்க போல சிடிஜி. ஏன் இப்படி ட்ரிஃப்ட் ஆகுது இந்த வண்டி? ஏன் எடுத்த? தெரியாம எடுத்துட்டேன்டா. இப்படி நடக்கும்னு எனக்கு தெரியாதுடா. வண்டி சரியில்லை, இந்த வண்டியால நீ செத்துருவ. ஐயோ இங்கதான் சொன்னேன், ரைட் போயா. ரைட் வா, ரைட் வா, ரைட் வா, ரைட் ரைட். இங்கதான் ஒரு அன்பினிஷ் மினிஸ் இது இருக்கும் பிசினஸ். அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டா போயிட்டே இரு, ஃப்ரண்ட்ல யாரும் இல்ல. அவ்வளவுதான் முட்டிட்டு. அந்த ரயில் ட்ராக் எடு, ரயில் ட்ராக் எடு, ரயில் ட்ராக் எடு. செத்தாலும் பரவாயில்ல, எடுப்போம். ஏதோ போட்டோம். போயிட்டே இரு நிக்காது. ஐயோ வருவாயா? ஸ்கேன் பண்ணிட்டு தானே மேப் போயா போயா. நிக்காது, நின்னாதான் மாட்டுவேன். ஒரு நிமிஷம் இரு. வெயிட் பண்ணு. இறங்கி வருவாங்க பாருங்க. ஐயோ வந்தா நான் சொல்றேன். இல்ல வந்தா சொல்றேன் வெயிட் பண்ணு. வராம்பரியா பின்னாடி. ட்ராக்லயே போயிடு, போ. வரமாட்டான், ட்ராக்லயே போ. ஒரே ஓடியா ட்ராக்ல. அவ்வளவுதான், ஃபுல் ஸ்பீடு ட்ராக் ஓடு. நடுவுல ட்ரெயின் வந்தா செத்துரு, அவ்வளவுதான். ஏத்தி கொண்டு போயிடுவான். லைவ் முச்சியா நீ? இல்ல லைவ்ல தான் ஓடிட்டு இருக்கு. லைவ் முச்சிரியா கட்டாகோ. யோ நிக்காதயா, நீ நின்னா மாட்டிப்போயா. அவர் முட்டிக்கிறாருங்க. போயா, வண்டி சரியில்லையா. எம் லூசு. ஓடியா. அப்படியே ஹெலிகாப்டர் கூட பாக்காதியா இங்க இருந்தா. அந்த கார் வந்துச்சுன்னா மாட்டிப்பியா? மாட்டிக்கிறியா? ஏய் மோஸ்ட்ல பாக்காது இல்ல, டனல் இருந்துச்சுன்னா என்ன பஸ் மோஸ்ட்ல மாட்டினது. இல்ல மாட்டிக்கிட்ட, கிளம்பு, இங்க நிக்காத. ஊரே வரப்போகுது. கீழே இறங்கு. அங்க ஸ்ட்ரைட்டா கீழே இறங்கு. அங்க ஒரு டனல் இருக்கு. போ லெஃப்ட்லயே வரும் பாரு. வருது பாரு. இந்த டனல் தான் சொன்னேன் ஆக்சுவலி. போ உள்ள போய். எப்படி அது இன்னும் ஞாபகம் வச்சிருக்க? இப்ப மறந்துச்சு ரொம்ப. ஆனா ஐஸ் எப்பவுமே இப்ப இங்கதான் வருவேன், மறந்துடுச்சு. நானே இப்ப இங்கதான் வருவேன். ஈஸியா மிஸ் பண்ணிடலாம் இங்க வந்தா. எவனும் முடியாது. சம்டைம்ஸ் மாத்துவேன், சம்டைம்ஸ் இங்க மாற வருவான். சம்டைம்ஸ் எங்க தெரியுமா, அந்த இது வரும். ப்ரோ கென்ஷின் ப்ளே பண்ணுங்க. சவுண்ட்ஸ் குட். வணக்கம் ப்ரோ. வணக்கம். வெல்கம் ப்ரோ. இப்பதான் ப்ரோ முடிச்சேன். ஆக்சுவலி இந்த லைவ் முடிக்க போறேன். லைவ்ல கேக்குறாங்க பாருங்க. வரேன். அப்போ வந்துட்டாயா? நான் தான் சொன்னேன் சம்டைம்ஸ் மாட்டுவேன்னு. அதான் இப்பதான் ப்ரோ முடிச்சேன். ஒரு ஸ்டோரி கொஸ்டின் வந்து முடிச்சேன். நாளைக்கு வந்துருக்கு. நாளைக்கு காலையில ஸ்ட்ரீம் இருக்கு. லாங் ஸ்ட்ரீமா இருக்கும். மேக்ஸிமம் ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் தான். நாளைக்கு வந்துருங்க. எல்லா டெலிபோர்ட்டையும் அன்லாக் பண்ண போறோம்.
ஐயோ என்னையா சிடிஜி ஃபாண்டன்ட் வரையும் இருக்கிற எல்லா டெலிபோர்ட் இன்னைக்கு நீ தூங்க போன வந்தது. ஐயோ 2 கார் வருது சிடிஜி. அபூர்வ நீ தூங்க போன வந்தா. ப்ரோ ஃபன் பண்ணுங்க ப்ரோ. இங்க பாருங்க. ப்ரோ சரியான ஒரு நீ ஐஸ் ஆடிட்டு டெஸ்ட் இருக்கு. படிக்காத ப்ரோ. இந்த மாதிரி விளையாடு ப்ரோ. அவ்வளவுதான்யா. நாளைக்கு இது எழுதி வையா. இந்த மாதிரி ஒரு ஐஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இந்த மாதிரிலாம் நடந்ததுன்னு ஒரு கதையே எழுதி வை. கதை எழுதி வை. இது என்ன ஹவ் ஸ்கூல் டு எக்ஸாம்? ரன் ஃப்ரம் காப்னி எழுதி விடியா. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு. ஸ்கூல் எக்ஸாமா காலேஜ் எக்ஸாமா? கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் தானே. கவர்மெண்ட் டெஸ்ட்யா? டெஸ்ட் தான்யா அதுவும். அதுதானேயா. சென்ட்ரல் டெஸ்ட் தான். கவர்மெண்ட் டெஸ்ட்டுக்கு இந்த மாதிரிலாம் எழுதி வச்சேன்னா உனக்கு ஈஸியா வேலை கிடைக்கும். இனிப்பா நல்லா. வாப்பா இங்க வாங்கன்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஆமா. ரைட்டா வராயா மாட்டிப்பியா? தப்பு சார். எஸ்கேப்புங்க. எஸ்கேப்பா? எஸ்கேப் ஆயிடுது. அதுதான். அப்பு லைட்டா பின்னாடி வாயேன். போடா. லைட்டா முன்னாடி போங்கண்ணே. லைட்டா முன்னாடி போயா. நீ எப்படி வராயா கண்டுபிடிச்ச? பின்னாடி வராயா? மூடியா பின்னாடி போயா. வராயா போயா. சரிடா. வராயா வந்துட்டு இருக்கேன் அங்க பாரியா. பாரியா வந்துட்டு வராயா. அப்பு வந்துட்டான் ஓடிடு சொல்றது கேளு. ஓடியா ஓடு. சரி இரு அங்க பேரிகேட் இருக்கு. மாட்டிக்கிட்டானுங்க. ஐயோ பேரிகேட் மாட்டிட்டானியா. ஆமா. அது இல்லனா எஸ்கேப் மாட்டி இருப்பாரு. லைட்டா ரிவர்ஸ் வா. கண்டுபிடிக்கறா. எஸ்கேப் ஆயிட்டாரு. லைட்டா முன்னாடி போங்க. இன்னும் எப்படி வேணா போலாம். வேற வண்டி மாத்தியா முதல்ல. இது இறங்கி பாப்போம். மிஷன் ஃபெயில்னு வரும். நான் சாவணும். மறுபடியும் உட்கார்ந்துகிட்டு இது பண்ணனும் நானு. எத்தனை நேரம் உட்கார்ந்து ஆடிட்டியா? ஐயோ நீ போனதுல இருந்து உட்கார்ந்து ஆடிட்டு இருக்காரு அவரு. அந்த ஹெலிகாப்டர் தெரியாதனமா எடுக்க சொல்லிட்டீங்க. மண்டை காஞ்சிருச்சு எனக்கு. புலம்பிட்டு இருந்தாரியா. இங்க ஓட்டு போற பாருங்க. ஏய் தங்க கட்டியா. இதெல்லாம் பாக்கும்போது எனக்கே இருக்கு. அந்த ஓக்குள்ள போயேன். கரெக்ட்டா. ஓக்குள்ள போறேன். அத்த ஜிக்குள்ள போறேன். இது ஐபிஎல் டவர் காட்டியா எனக்கு. க்ளோஸ் அப் காட்டியா. ஐயோ என்ன ஹெலிகாப்டர்ல வராங்க. சுட்டாங்கன்னா காசு குறையா பாத்து அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அப்படிதான்யா இல்லையா? ஆமா ஆமா குறையும். சுட்டா காசு குறையா. ஏன்னா இது எல்லா ஐஸ்லயும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும். இது மைக்ல வச்சு ஸ்னைப் பண்ற மாதிரி வரும்னு நினைக்கிறேன். அதுதானே இது. அதுதான் பறந்துருச்சு. லெஸ்டர் ஸ்னைப் பண்ணுவான் தெரிஞ்சு. லெஸ்டர் வந்து போடுவான்னு நினைக்கிறேன். லெஸ்டர் போடுவான். சிடிஜி என்ன பண்ணுதா? அப்படியே ஓடினே இருங்க. அவனுங்க 2 பேர் கிட்ட நீ இப்ப போலீஸ் கிட்ட தப்பிச்சிருந்தல. இப்ப ஹெலிகாப்டர்ல இருந்து தப்பிச்சிரும். இது சரி கஷ்டம் இல்லையே இது. ஆனா பயங்கரமா இருக்கும்யா. கீழ லேண்ட் பண்ணு. not crucial. Follow the chopper. சாப்பரை ஃபாலோ பண்ணியா? கீழ போயிட்டு இருக்க சாப்பரை ஃபாலோ பண்ணுயா. அது போது பாரு. அது மாதிரி ஓட்டியா ஸ்பீடா. அந்த மாதிரி வெடிச்சு விடியா ஹெலிகாப்டரை. வெடிச்சு. ஓ மை காட் முட்ல. காசு குறையுதுலே காசு குறையுதுலே. எங்க கோல்டு மாதிரி காணோம். ஐயோ அவன் நீ இறக்க போற இடத்தையே கண்டுபிடிச்சிட்டாயா. இவ்வளவு பொறுமையா ஓட்டு. ஸ்பீட் ப்ரோ கம் ஆன் ப்ரோ கம் ஆன் ப்ரோ கம் ஆன் ப்ரோ கம் ஆன் ப்ரோ. நைட்ரஸ் யூஸ் பண்ணியா சல்லும் பண்ணலாம். நைட்ரஸ் யூஸ் பண்ணா ரைட் எடு இப்போ எடு. அவன் கூட கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணி போயா. லெஸ்டர் சுட்டுட்டு இருப்பாயா. நீ போனா மட்டும் போதையா. கொஞ்ச நேரத்துக்கு தாக்கு பிடி போதும். லெஸ்டர் சுடுற மாதிரி நீ ஏம் போயா கிட்ட போயா. அவ்வளவுதான் பாரியா அவன் ஜாலியா சுடுறான் பாரியா. கிட்ட போயா ஸ்பீடா போயா கிட்ட போயா. மேல லைட்டா தூக்கு. கீபோர்ட்ல தானே நீங்க பேஜ் அப் குத்தா ஸ்பீடா போனீங்க. இன்னொன்னியா அப்பூ முட்டிக்காதியா. செத்துறனா மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து வரும். ட்ரை அகைன். என்ன அவனை துரத்திட்டு நம்ம ஓடுற மாதிரி இருக்கு. நியாயமா அவன் தான் நம்மள துரத்தணும். அவன் பைத்தியக்காரே அவன் லெஸ்டர். ஒரு சுட தெரியுதா போட்டாயா. இப்ப போயா அவ்வளவுதான்.
வெண்டி இதுக்கு இவ மேல 200 நீதான் மில்லியன். ராஜா பகவத். அங்க போறான் பாரு, அவனை இறக்கி விடு. ட்ரெயின் அவனை ஃபாலோ பண்ணியா இல்லனா இது ட்ரெயின்ல இறக்கணும், ட்ரெயின்ல இறக்கணும். ட்ரெயின்ல இறக்கணுமா? ஆமா ட்ரெயின்ல கரெக்டா இருக்கணும். என்னையா ஓபிஎஸ் ப்ராப்ளம் பண்ணுதியா எல்லாருக்குமே. ஏன் உங்களுக்கு பிடிச்சாதா? ஆமாயா. ஓபிஎஸ் ரிப்போர்ட் பண்ணுங்க. மெண்டல் அப்பயாச்சும் பக் ஓபிஎஸ் சரி அது. பண்றப்போ. போட்ரியா கட்டா? கீழே டிராப் இறக்கி பண்ணது வச்சாலே தெரியுமா? போதும்யா. டிராப் அவ்வளவுதான் விடு. எண்டிங் பண்ணுவீங்களா? முடிச்சிடலாம் சிரிஜி ஒரேடியா. அவ்வளவுதான் முடிய போகுது. எக்ஸாம் போவீங்களா? அவ்வளவுதான் சிடிஜி. போவேன் லீவ்லாம் கட் அடிக்க மாட்டேன். டெஸ்ட் எழுத மாட்டீங்க? எழுதுவேன். மார்க் தான் வராது, எதிர்பார்க்க கூடாது. கரெக்ட். அவ்வளவுதான். என்ன 1 மணி நேரம் உட்காந்து காலைல இருந்து வச்சிருவேன். எப்படி நைட்டு தூங்க மாட்டேற, காலையிலே எழுந்திக்கிற? எனக்கெல்லாம் செட்டே ஆகாது அந்த மாதிரிலாம். இதுதான் லாஸ்ட். லேண்ட் பண்ணா போதும். சேஃபா அவன் ரக்கப்பட்ட மேல லேண்ட் பண்ணு. என்ன ரிவர்ஸ்லயே வந்துட்டு இருக்கு, லேண்ட் பண்ணியா? தயவு செஞ்சு வச்சிரு, நான் வந்து போறேன். அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. ஓ, இதெல்லாம் உடனே செலவு பண்ணக்கூடாதா? கண்டுபிடிச்சிருவானுங்கயா, ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிருவானுங்க. இது ரியல் லைஃப் மாதிரியா? இந்த படத்துல பார்க்க மாட்டீங்க? பார்த்துருக்கேன். கோல்டு தானே, லைட்டா செலவு பண்ணலாம். ஃபுல் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணா என்ன நடக்கும் சொல்லு பார்க்கலாம். செத்துருவான். அவ்வளவுதான், மாட்டிப்பான் ஈஸியா. சரி என்ன பிராங்க்லினா டிசைட் பண்ணு. ஆமா, டக்குன்னு போய் எப்போ போயா? டக்குன்னு வீட்டுக்கு போயிட்டா டிசிஷன் தான், வேற ஒண்ணும் இல்ல. இந்த ஜிடி ஆடிட்டு கென்ஷன் ஆடும் போது எனக்கு இது ஃபாஸ்ட் டிராவல்னே ஒன்று மறந்துடுவேன். நான் பாட்டு நடந்து போயிடுவேன், என்ன தெரியல. அப்போ சிக்கன் பக்கோடா எப்படி தைக்கிறது தெரியுமாயா? சிக்கன் பக்கோடா. சிக்கன் பக்கோடாவா? அது ஈஸி தான் சிரிஜி. சொல்லுங்க. என்ன சிக்கன் மசாலாவை வாங்கிக்கோ, 65 மசாலாவை, கொஞ்சோண்டு கார்ன்ஃபிளவர் மாவு வச்சுக்கோ. அவ்வளோதான், ரெண்டையும் புரட்டிட்டு சிக்கனை போட்டுரு. ஆக்சுவலி எப்படி அந்த சிவப்பு மாதிரி சிக்கன் 65 மாதிரி கேட்குறியா, பக்கோடா மாதிரி கேட்குறியா? சிவப்பு மாதிரி. அதான் சிக்கன் 65 தான். அப்படியே டேஸ்டா இருக்கணும், வாயில வச்சுன்னா ஊறணும். ஊறணும்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அந்த கலருக்கு என்னென்ன மசாலா இருக்கு அதெல்லாம் தூக்கி போடுற, முடிஞ்சு போச்சு. அவ்வளவுதான், இருக்கிற மசாலா எல்லாம் போட்டு முடிஞ்சு போச்சு. அவ்வளவுதான், வேற என்ன. எண்ணெயில வைக்கும்போது பார்த்து கையை வை, கை பொறிஞ்சிடும். அப்பு நீ வரும்போது நான் உனக்கு சமைச்சு தரையா? அங்க போயா ஃப்ரெண்ட் காட்டுது பாரு, எல்லோ. யாரோடா இருப்பான் பாரு ஒருத்தன்.
வேணா ஆக்சுவலா இன்னும் இருக்கு. நீ இன்னும் எடுக்கிற இருக்கா? டிசிஷன் இல்ல நீ எடுக்கிற டிசிஷன் பொறுத்து. நீ சப்புன்னு எடுத்தனா பீஸா முடிஞ்சிரும். இல்ல அப்படின்னா கொஞ்சம் போகும். ஓ நீங்க தான் திருக்குனீங்கன்னு சொல்றானா? இவனை தானே போடுற மாதிரி வரும் 3வது ஆப்ஷனு. பாரு இல்ல போலீஸ்காரனா? பாரு பாரு நல்லா பாரு. போலீஸ்காரன் தானே போடுற மாதிரி வரும். ஜீனியஸ் ஆன்சரா? எங்க அவன் அவன்கிட்ட பேசாச்சோ? ஒண்ணு இரியா ஒரு நிமிஷம் இரு. ஒண்ணு நீ ட்ரவரை கொல்லணும் இல்ல மைக்கேல கொல்லணும். அப்படின்னா நீ செத்துறணும். நீ செத்துறியா? நான் செத்துறேன். செத்துரு. அவ்வளவுதான். இன்னொரு 1/4 மணி நேரம் அதான் இருக்கு. ஓ இவனை கொல்லனா உன்னை வந்து நான் போட்டு கொடுத்துருவேன் தானே சொல்லிட்டு போட்டான். ஆமா. ஏன் பிராங்க்லின் வச்சு மூவ் பண்றாங்க? அவனதான் ஈஸியா அடிச்சு போடுவாங்க. இன்னும் மாயானி அந்த சைட் மிஷனை முடிக்கல. ஒரு சைடு மிஷினாச்சும் முடிச்சியா? சைடு மிஷன் எத்தனை முடிச்சேன்? பாதியாவது முடிச்சிருப்பேன். 3.5 மணி நேரம் கிட்டத்தட்ட விளையாண்டேன். காரு சும்மா சர்க்கவர். எனக்கு இது கரெக்டா அந்த இது பண்றது வைசிட்டி தான் பர்ஃபெக்ட்டா இருக்கும். கார் இது பண்றது. மொபைல் ஆடியாதா? நெட்ஃபிளிக்ஸ் இருக்கே. அதுதான் வைசிட்டி தான் விளையாண்டு முடிச்சிட்டானே லைவ்ல. லைவ் போட்டானே. லைவ் போட்டீங்களா? எப்போ? அவங்க கூட சேர்றதுக்கு முன்னாடி. அப்பலாம் நல்லா இருந்தாரு. இப்போ கரெக்டா லைவ் வந்துரும். 6 மணி ஆனா லைவ் கரெக்டா வந்துரும். கேம் கரெக்டா வச்சு நான் மூவ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இப்பதான் சொன்ன அந்த இதே இல்ல. பொறுப்பே இல்லையா அப்போ உனக்கு? ஏன் அப்படி பண்ற? உன்னை நம்பி எத்தனை பேர் இருக்காங்க? சேர்மான சரியில்லை. 500 சப்ஸ்கிரைபர் ப்ரோ உங்களை நம்பி. இன்க்ளூட் மீ. 500 சப்ஸ்கிரைபர். அதுல பாதி நீங்க தான். 500 சப்ஸ்கிரைபர். சிரிஜி நான் இது டிஎன்பிசி ஆரம்பிக்கணும்னு கேட்டாங்க சிரிஜி. அது ஒரு சேனல் மாதிரி ஆரம்பிக்கணும். டீம் வியூவரா? கேக்கல. எக்ஸாமுக்கு. ஓ ஆரம்பிச்சாச்சு நிறைய இது வியூஸ் வரையா? வரும். அதான் பண்ணலாமாடான்னு கேட்டாங்க நீங்க. அதான் சரின்னு சும்மா சரி போட்டு வைப்போம். சப்போஸ் பாஸ் ஆயிட்டுனா எப்படி திருப்பி பண்ணுவீங்க? கண்டினியூ பண்ணிடுவேன். கண்டினியூ பண்ண மாட்டீங்க? ட்ரெண்டிங் கண்டினியூ பண்ணிடுவேன் சிடிஜி. ஓ அது பசங்க பாத்துக்காங்க சிடிஜி. ஓகே. ஆக்சுவலி அது ரொம்ப ஈஸி. நீங்க அப்லோட் பண்ற மட்டும் தான். ஆமா ஆக்சுவலி அது ஈஸி இதை விட. ஆமா விஷயம் எனக்கு தெரியும், அதனால தப்பிச்சிடுவேன். ஆரம்பிக்கணும் நாளைக்கு வந்து அதுக்கு மெயில் மட்டும் ஆரம்பிச்சு சும்மா ஷார்ட்ஸ் மட்டும் போட்டு சப்பை மட்டும் ஏத்திட்டு அப்புறமா வீடியோ போட்டோம்னா ஏரியும் சிடிஜி. ஆக்சுவலி அதுக்கு கொஞ்சம் ஐடியா இருக்கு அந்த இதுக்கு. ஏய் சொல்றா சீவினா டெத் விஸ்னா யாரா? பிராங்க்லின் செத்துருவாயா? பிராங்க்லின் சாவறமால நான் கதை கேட்கலையே. அவன் என்ன சொல்லிருக்கான்? ஒண்ணு நீ ட்ரவரை கொல்லணும் இல்ல மைக்ல கொல்லணும். அப்படிலாம் நீ செத்துறணும்.
3 ஆப்ஷன் தான். எனக்கு தெரிஞ்சு இவன் தான். யாரு? அந்த லெஸ்டரா? லெஸ்டர்லாம் கொல்ல மாட்டான். லெஸ்டரே அவன் கணக்குலயே சொல்லலையே. நான் சொல்றேன் பாரு, பிராங்க்லின் செத்துருவான். கண்டிப்பா செத்துருவாயா? பாத்துக்கியா? அவன் அந்த போலீஸ்காரன் தான் சாவான் எனக்கு தெரிஞ்சு. நான் பாத்துருக்கேன், அதான் நீங்க ஞாபகம் இருக்கு. சரி அப்போ பிராங்க்லினுக்கு மாலையை சொல்லி விட்டுரு. நான் போயிட்டு நான் வரேன், சாப்பிட்டு வரேன். ஏய் நிஜமாவா? ஆமா ஏன்றேன். இங்க ட்ரெவர் தான்டா அனாதை பையன். ஏயா? ஏய் இல்லடா, எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு, அதான் ஞாபகம் இருக்கு. இல்ல சொல்றேன் கேளு. சரி 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 சரி, நான் பாத்துக்கிறேன் போ. சரி நான் போய் சாப்பிட்டு வந்துடுறேன். என்ஜாய். பாயா, நாளை பார்க்கலாம். ஓகே கைஸ், நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. பிடிச்சா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க, உதவியாக இருக்கும். புதுசாக இருந்தால் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் ஆதரவாக இருக்கும் சேனல் growth-க்கு. ஸோ மறக்காம அதை பண்ணிடுங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்கள் கேமிங் விரும்பிகள் நண்பர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லி விடுங்க, அதாவது ஷேர் பண்ணி விடுங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்களும் பார்த்து பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணட்டும். அண்ட் நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 லைவ் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. 2 லைவ் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை, கன்ஃபார்மே பண்ணியாச்சு. பட் ஆனால் பேசிட்டேன். ஸோ நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 லைவ் இருக்கும். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கென்ஷின் ஆஸ் யூஸ்வல் கென்ஷின் லாங் ஸ்ட்ரீம் ஒன்று இருக்கும். அனதர் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் 4 டெட் பார்ட் 2. ஆல்ரெடி நம்ம பார்ட் 1 கேமிங் ஸ்பார்க் கூட பண்ணியிருப்போம். இந்த வாட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் 4 டெட் பகுதி 2, அதாவது பார்ட் 2 வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அப்பு பிளேயிங் கேமிங் ஸ்பார்க் 2 பேரோடையும் சேர்த்து நம்ம 3 பேராக பண்ண போகிறோம். ஸோ நாளைக்கு மறக்காம வந்துருங்க. நாளைக்கு 7 மணிக்கு லெஃப்ட் 4 டெட் பார்ட் 2 அண்டு காலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கென்ஷின் இம்பாக்ட் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் லாங் ஸ்ட்ரீம். மறக்காம நாளைக்கு வந்துருங்க கைஸ். அதுவரை உங்களை இந்த விட பெருங்க. நான் உங்களை கைஸ். ஸ்பைடர் டைம், பை பை. See you, good night, sweet dreams. ஸ்பைடர் டைம், பை பை.